This is iAfrica TV, and it's Monday. Welcome to the brand new edition of the Good Morning Africa, right in Africa TV as we are from the weekend, by the way. Of course, it's also the 19th day of September 2022. Welcome to the week's premiere edition, like I say, of the Good Morning Africa program, right here on Africa TV. And thank you so very much for joining us, wherever you may be, whether in the country or outside. We are so glad to be here again. I hope you had a very good weekend. And of course, together, we are back for another week. Of course, I expect it to be another, of course, very interesting and enticing week ahead. So thank you so very much for joining us. We're going to talk about some very pertinent issues today, and of course we would also expect our guests to be here, so we would discuss on some other very recent developments in the Gambia and beyond. So thank you so very much for choosing us in this Monday morning as we start another week, like I said, wherever you may be. And yeah, I hope we all again have another very, very excellent week ahead. su ko defee mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat beneen yoon ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne ci biir week bi leen di faral di ñëw dooree ko Monday ba Friday juróom-ñeenti waxtu ci suba mooy waxtu bi nga xamante ne si la ñëw daja ak yéen waxtaan ak li nga xamante ne mooy waxtaan ci réew mi waaye tamit wax tolluwaay réew mi naka noonu indi ci jàngat yu yaatu su ko defee tey tamit noonu lay demee ci jotaay bi ñu ngi leen di ziar baax di leen ñaanal jàmm fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji di leen jaajëfal ci ni ngeen ñooy gunge ci jotaay bi waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi ci noonu la ñoo profité ñaanal jàmm ñi nga xamante ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla delloo leen seen sago ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fële ci Mile to Central Presidents di ñu bàyyi xel di ñu wettale ko suba bu nekk ñoom tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax baax ñaan yàlla delloo of course teggi nattu yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def su ko defee ñu ngi jaajëfal ñëpp di gërëm kilifa aada kilifa diine waaye tamit surtout ñoo ñaanal di ñu encourage ci liggéey bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waaye tamit ci ni ngeen di soppee suñu ay jotaay ci kër gi surtout nag li nga xamante ne mooy taxawaay kër gi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci loolu léegi-léegi ñu ñëw ci ponk yi ñëw fas yéene waxtaane tey ci jotaay bi ñu am yaakaar ne am ngeen weekend bu neex a neex because ñu ngi jógee ko ci weekend bi ñu war a ànd ak yéen ci week bi ñu ñaan yàlla may ñu week bu ànd ak dal ak jàmm ak naataange bu am solo ba ñëpp yëg ko incha allah su ko defee ma bàyyi suma gars yi ñu nuyoo waxtaan ak ñuy xuus dugg ci programme bi ñu ngi tamit séntu suñu gan bu yegsee incha allah ñu war koo dalal waxtaan lu bari ci réew mi nañ ci yegsi léegi nii incha allah bu yegsee rek ñu dalal ko Modou Mohamed Niang ak maam ji bi lay àndal ci jotaay bi ñëpp yegsi nañ ma bàyyi la ñu nuyoo del su ko defee ñu soobu ci biir waxtaan bi moom ñëpp ñu and naka weekend bi tamit ndax waaw feexlu am na tuuti. waaw sant yàlla rek xanaa soj de moom. waaw soj bi attaqué waat na. soj bi moom wàcc na trop si weekend bi amal lu ko waral waaye wàcc na trop waaye sant yàlla alhamdulilah Amadou maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu maam dinañ ñuy seetaan iAfrica TV ñu nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp ñu ngi taataanee seen xibaar yu wér te wóor di wax ne ñëwaat nañ fii beneen yoon tey Monday la am na ponk yu bëri fii Amadou junj xam naa si kanam tuuti dinañ dugg si yaatal gi ak faram-fàcce gi incha allah. incha allah waaw. jërëjëf su ko defee ñu bàyyi ko moom tamit maam ji maam nuyu ne la naka suba si naka weekend bi I hope it was good. waaw alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax ñu ngi am mbégte ak kontante dellu si ci jotaay Good Morning Africa ci altine tey jii maanaam waxtaane xibaar yi tolluwaayu réew mi ak la ko wundu ñu nuyu delloo njukkal staff ak management bu kër gi jaajëfal ñëpp ñu nga xam ne ñoo ngi toog suñu kër di ñu seetaan góor jigéen mag ak ndaw ci biir réew mi ak ci bitim réew nuyu suñu wayjur bu jigéen ñaanal ko ñaanal suñu wayjur bu góor bu jiitu ñaanal njabootu si Sawane Kunda family góor jigéen mag ak ndaw soppay maam ji bi WhatsApp group ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar nuyu la nuyu Modou Mohamed Niang jaajëfal ñi jàpp ci liggéey ba yëpp ba mu yombandi ñu am yaakaar ne rek tey itam dinañ waxtaanee ponk yu am solo ndax réew mi ñoo sopp kër gi sopp jotaay ji ngir dégle ci tolluwaayu lépp lu gën a fës ci li nga xam ne moom moo nekk ay xibaar. incha allah jërëjëf su ko defee just maybe 2-5 minutes ñu discuss I know bokkul sax ci agenda moo def ma ko laal xam naa te aduna si yëpp right now la moo dominate global media bi mooy UK's
Queen of England of course UK am nga Queen Elizabeth te lañ ko war a jébbal boromam so world leaders yi yëpp ñu ngi foofu noonu ci UK te ñun suñ tourisme ministre bi moom moo ñu xalaat temal Amat Bah depuis samedi mu ngi fa so mu nekk event bi nga xamante daana 10 o'clock lañ ko war a jébbal boromam focus bi yëpp foofu la xam naa nag ñun duñ ci taxaw but gis nga depuis boobu ba léegi lu ci xew ni ñu ko sargalee ci àdduna si ak UK surtout ci boppam lu bari lañ soppi ci doxalin security bi dina nekk ñu ne one of the biggest ever event bi nga xam ne dina dajale ay world leaders yi benn béréb so musuta am ay junne kilifa ñoo war a teew foofu nit ñi moom kenn amul naka lay toll security bi about 10,000 plus la ñoo wax so bu nekk li nga xamante ne mooy loolu kay gara ay jéggi dayo so jàngat bi ci réaction ci lu mel sax na si dafa mel ni dayoom daal nekkul lu ndaw ci àdduna si ak nu mu taxawee woon ci taxawaayam as a queen ak tamit leadership ak mel noonu dafa mel ni daal recognition bu rëy am na ko galaa bu mu génnee àdduna waaw soxna si comme ni ko wala fi di waxee amoon bis di tuuti borom lay tolloon so ku yàlla mayoon la may ko fan xam nga boo yàggee fekkee daf dee waral lu bëree bëri dafa boole ñaar yooyu te England boo ko élifoon ay réew yu bëri so réew yooyu yu bëri yooyu noonu nag daanaka amee indépendance si lifinam ci loxoom so dafa lifin dafa am solo trop second li ba léegi nii si am na réew yi nga xam ne ba léegi ñaata réew dem ñu ngi laa wane ay 37 country ba léegi nii Angleterre moo leen élif te boo waaw ba pare doo dégg boo xam fenn te mu ngee liggéey donc kilifa la woon te bés bi firnde na ko àddina bi firnde na kilifa la woon Elizabeth because tey ñu ngi laa wane xam nga ñaata téeméeri leaders ñu ngi fa si jamono ji wax dëgg yàlla ku def lu rëy am lu rëy lii dina firnde bu leer na ne soxna si kilifa la woon te bisam bi wane woon te amoon na taxawaay bu baax tam because su fekkoon a baaxu doon tam ñu bëri du leen jaral yenn yi parce que du force tam pour ki nekk dem fa waaye ku nekk am nga yéene pour dem fekkee li nga xam ne mooy rob bi kon li muy feeñal mooy ne nag si doxalinam lu ci bëri woon baax na ba pare kilifa la woon tam amoon parce que am na lu nga xam ne bu la ko yàlla may kenn mënu koo nëbb soo kilifa la woon soxna si kilifa gu mag la woon bis bi waral na ko bis bu wane na ko ba tey gis nga àddina yëpp ñu ngi fa dajee pour ñu jébal ko boromam bu apparently daanaka in less than 1 hour's time lañ ko war a jébal boromam maam ak riir bi nu mu bëree ak niñ wax ci Queen Elizabeth II di late ndax moom nit ki la wala cër bi la place bu mu doonoon moo tax as the Queen of the United Kingdom or is it because tey tamit king bi moom moo fa nekk di focus henceforward dina nekk because soo xoolee seen national dañ doo wax ne God save the Queen léegi God save the King so King Charles léegi di taat moom moo fa nekk est-ce que léegi moom tamit ndax jigéen bi dañoo wax ne ndax mu nit mu sañ na am gis-gis ni sax it na du soxna si rek taxawaayam moo tax waaye cër bi la ñoo jox place bi ci boppam waaye na ñoom seen royal family boobu dañ leen jox cër bu baax a baax waaw xam nga àdduna orma daf ci am solo te ñoom doon ormal njaboot gu nga xam ne jàpp nañ ne lañ liggéey te bañ leen dàkkantale buur yi nga xam ne seen kaddu ci réew ma dañ leen di jox benn dayoo te dafa am lu ci am solo mooy soxna si tey ñi ëpp ci ñiy wax ci melokaanam juddum ak melokaanam jikkoom fekkewun lu bari ci li nga xam ne moom moo nekk jamonoom ñun ñëpp dañoo juddu fekk mu ngi ci nguur waaw ku jiite juróom-ñaar fukki at ci nguur newuñu ne dara ñaawu ci waaye li ëpp ci li ñuy wax ci yow mooy jëf ju rafet ji nga def mooy jox nit ñi moom seen boppa nekkoon ci ñàkk involve musuloo dégg problème yi àdduna yi am nga ciy dégg ñu ciy tuumal yeneen réew nga dégg ko ci moom ñu koy wax waaye moom nag lu gën a bari tamit bul fàtte ne daanaka cérémonie la ñoo wax waaw parce que yaa ngi amee prime ministre yu métti yëpp moo koy dégg xam nga lu tax Amadou am na ñu nga xam ne tey ay imam lañ ñu ngi dugal seen bopp ci politique ñu ngi dugal seen bopp ci yu nga xam ne day jur fitna am na ñu nga xam ay pasto lañ ñu ngi dugal seen bopp ci yu nga xam ne yëfi fitna lañ am na ñu nga xam ne buuri njaboot lañ on sax ñu nekk ci réew wala nekk ci gox di fa indi fitna waaye moom depuis nit ñi xam ko ci toogaayam ci Angleterre gisuñ dara wala lenn lu nga xam ne nit dégg na ko ci fitna yi am ci àdduna ci jamono fi mu toll
ci crisis yi nit ñi di dégg looy jàppee ne moom dégg nga ñu ne làmmiñam bokk na ci wala tànkam bokk na ci wala mu ngi dooleel ñuy jëf-jëf yi mel noonu jërëjëf kon loolu rek war naa tax suba du ñàkk nañ ci dellusiwaat incha allah gannaaw event bi tey dañ ci bëggoon a jos pour laal ko cof ko ni tuuti rek parce que bokkutoon ci lifin ci programme yi but du mun a ñàkk parce que event bu mag la tey ci àdduna si but quickly we move on and to our first story now and of course we start with the presidency because President Adama Barrow presided over the inauguration of the council and swearing-in ceremony on Friday at the State House in Banjul. The establishment of the council is in tandem with the implementation of the national security sector reform intended to improve governance and oversight for the armed forces. Moses Imendi has the details in this report. Acting on powers vested in him under Section 189, subsection 1 of the 1997 Constitution of the Gambia, President Adama Barrow appointed Vice President Badara Diouf, Minister of Defense Sering Modou Njie, Armed Forces Chief of Defense Staff Lieutenant General Yankuba Drame, Armed Forces Chief of Staff Major General Mamad Ocham, Commander of the Republic and National Guard Brigadier General Turo Jawane, Permanent Secretary of Defense Ministry Mrs. Rohibite Dabo and retired Lieutenant Colonel Ablai Conte to serve as members of the first ever Armed Forces Council in the country. The Council has an oversight function to mold the defense sector into a responsive, professional, effective and efficient sector in line with the security sector reforms rolled out in 2017 by the Barrow administration. President Barrow watches on as the selected members take their oaths to commence serving the Council and speaks on the historic occasion. Your Excellency, the Vice President, Honorable Minister of Defense, and other ministers present, senior government officials, Chief of Defense Staff, and service commanders, members of the Gambia Armed Forces Council, members of the Gambia Armed Forces Council, distinguished ladies and gentlemen, members of the media. As Commander of the Gambia Armed Forces, it is a singular honor for me to officially inaugurate the Gambia Armed Forces Council. The occasion marks another important step forward in the implementation process of our national security reform program. The formation of this council is a constitutional requirement as outlined in the 1997 Constitution. It is a body created to serve as a structural layer with oversight functions to facilitate the achievement of our objectives and desire for a responsive, professional, efficient, and effective defense sector. It is a special sector exclusively dedicated to maintaining peace and stability in the country and safeguarding our sovereignty and territorial integrity. Of course, we acknowledge and appreciate their visibility in many other activities and programs of much importance. Distinguished ladies and gentlemen, this is the first ever Armed Forces Council established in the Gambia, which makes the event historic. I join the previous speakers, therefore, to congratulate each one member of the Council on their identification to sit on this important body. The selection of the membership was done in accordance with constitutional provision and was subjected to due scrutiny to ensure that the right choices were made. I hope with sincerity that all Council members will measure up to the trust and confidence reposed in them. The selection exercise and constitutional framework were informed by the realization that my government inherited a security apparatus that needed comprehensive review and a major structural and operational reform. My appeal for support to address the situation was well received
at both regional and international levels, leading to the development of a UN Peace Building Fund security sector reform project to support the reform process. It is a delight that our efforts have led to this inaugural event. Distinguished ladies and gentlemen, I believe strongly that the function of the Gambia Armed Forces Council, as contained in the 1997 Constitution, will significantly influence the checks and balances within the armed forces, while contributing to the observance of our democratic values in their daily operations. This is a daunting task, but I have no doubt that you have the wisdom and good judgment to conduct yourselves in ways that befit your status and responsibilities. This will help you to perform your tasks effectively and enable you to exhibit a high level of professionalism in the face of emerging security challenges. He said the decision to establish the Armed Forces Council was part of his government's desire to attain common political and economic stability aspirations in a sovereign democracy. Vice President Badara Diouf was speaking on behalf of the council members. The providence of the future council members does not lie in the AK-47, but lies in strong policies and programs which we would support the government to execute. And in trying to support the government to execute those programs and policies for the socio-economic development of this country, we must endeavor to make this institution, the armed forces, efficient, effective, and highly functional and agile. In so doing, we are tasked with the responsibility of enhancing their professionalism and professionality as members who should defend the territorial integrity of this country. Gone are the days when people with the AK-47 would continue to have their say on the political stage. It leads to a miscarriage of democracy and a dysfunctionalism of the Constitution and the instability of a country. He said time is ripe for mindsets and attitudes to change, assuring that the Council will continue to enhance the human capital of the armed forces by supporting the engineering, medical, and nursing wings of the force. The selection of the Armed Forces Council membership was done in accordance with the provisions of the Constitution in a highly scrutinized process. Moses Imendi, iAfrica News. All right, thank you very much, Moses, for that report there. Just quickly, rek ñu react ci lii den ñu dugal suñ gan bi parce que yegg si na ba pare. Yes, Mon Yang, Gambia Armed Forces first ever li nga xamante ne mooy council 7-member council bi nga xamante ne président Barrow def ko daloo nee na is a constitutional requirement. Jubluwaay bi mooy dooleel armée bi waaye tamit bokk na ci part bi nga xamante ne mooy security sector reform bi nga xamante ne diggoon nañ ko lii ci process boobu la bokk te nga dégg vice président bi gën a dëgëralaat kàddu yooyu di wax ne dem nañ ba jamono toll na léegi armée bi nekkul waruñoo bokk sax wala di xalaat ci li nga xamante ne dañoo use gon mooy fetel pour bugg a doxal réew dafa am seen taxawaay fu ñu leen war a xaaree mooy aar réew mi ak nit ñi te foog naa ne lii bokk na ci sarta yi nga xam ne dañ leen doolal ñu gën a xam seen taxawaay te 7-member council yi CDS bi bokk fa ak ñeneen ci armée bi kilifa yi ngeen gis ñooñu loolu moo war a doon seen taxawaay dafa mel ni ne ñooy taxawaay bu am solo ci loolu lan mooy doon jàngat bi ci tënk. waaw jotaay bi am na solo Amadou bu baax a baax pour jéem a dooleel li nga xam ne ñooy ñu amee kaaraange réew mi dafa am solo bu baax but Amadou always dooleel bi bu mu em rek si njiit yi parce que tey armée bi bëri na ay ngurumtul ay wax yoo xam ne ni daanaka tiranga ji yëpp dafa ñëw em si njiit yi te loolu war na nekk dañu war a sóoraale ñi si suuf parce que gis nga ñi si suuf gars yi comme ni ko gars yi di waxee rek ku la nekkal si naaj bi nga nekkal ko si kër gi ñi bëgg di jox armée bi seen ak seen yelleef loolu daf ci dee am solo parce que armée lu ma gëm rek mooy du sago ñu foqarti nguur
si doxalin ba la day nekk always doxalini njiit ya wala doxalini ñoom seen njiit yi bu ko seen njiit yi ñoom seen yoon di nekk si ay mbir waaye njiit bi tam dafa war a sóoraale njaboot gu ndaw bi jox leen seen àq ak sele waaye lu ñëw nga ne dama toog si teraanga bu ñëw nga toog si léegi ñi si àll bi si baaraak si biir àll bi ñoom gisuñ seen bopp amul seen àq ak seen yelleef saa yu mistake amee yow njiit yooyu ñoo ko def kon réforme bi am na solo waaye ñu gën a bàyyi xel si suuf ñu nekk si baaraak si àll bi ñu nekk si checkpoint si àll bi nga xam ne lu ne mën na leen fa la dal kooku lu mu war a am waru koo laajte daf ko fa war a fekk wala bu ñëwee dafa war a fekk loolu kilifa yi tam ñu sóoraale loolu bu baax parce que ngërëmtul bi bari na fa de est-ce que tey mën nañoo xaar comité bi nga xamante ne comme ay kilifa ñu nekk yàgg ci ami bi xam système bi mën nañoo xaar ñoom tey seen taxawaay ak nu ñu leen indee pour ñu xelal xëy na nguur gi wala président bi xala yoon bi xam fu ñu war a jaar ba mun a dooleel ami bi jafe-jafe yi ngay highlight ni yi ngay indi ñu mun cee jéem a taxaw surtout ñu nekk ci suuf kon tamit ak ami bi ñu leen doon gisee ci at yu passé réforme si xam nga loolu bokk na li ko indi te ñu mën a tax ba loolu nit ñi gën leen gomaat gis nañu relationship bi diggante Gambien si ak ami bi Gànnaar a taxawaay pour gën a dëgëral loolu tamit foog naa ne ñii war nañ cee mën a am taxawaay. soo ko su tey noonu la sax jotaay bi dafa yéex lu waroon a am la bu ko ami bi ak njab ak dëkk ak famille yi ñoo bokk koo si gis si kër la jógee suñu ay brothers leen suñu ay oncle leen suñu ay raka leen suñu ay jarbaat leen si kër yi leen jógee du benn famille bu dëkk si asamaan si réew mi leen dëkk si réew mi leen bokk soo lu ma miin Amadou mooy ne ni leen jox seen àq ak seen yelleef jotaay bi sax dafa yéex pour def lii loolu ay at la woon si gannaaw waaye comme ko def nañ ko ba léegi ne si ku ne jàkkee sa bopp xam si sa bopp xam si sa wareef xam si ñeneen ñi li si seen wareef te bañ a jël yëpp toog si loolu laa ne fu mu am problème la day nekk bu ko tey 2017 ak léegi soo ko bàyyi xel lu bàyyi bari na de te lu bàyyi lu ne daanaka dafa dem ba gisatuñ seen bopp si mbir yi bari na si ñooy daje man koy bàyyi ma bàyyi uti leneen waaw bàyyi soo loolu lu doy waar la moo tax daal pour nuñ ko gën a delloo ba taxal ko bañ gis seen bopp si réew mi ba réew mi jaral leen lu ne seen àq ak seen yelleef ñu jox leen ko ku si ne kilifa yi bu ñu taxawee si loolu dina am solo waaye gi nga buñ si taxawoon ndax lu président bo ñu ñëw riir rek dem te si suuf te doxalin bi amul démocratie doxalin bi am kumba am ndey ak kumba amul ndey du am benn impact so ñu bàyyi si xel waaw ci impact boobu laa bëggoon a ñëw ak maam moo ñam mu ngi koy junj léegi isban ti nga ñëw samp a committee bi nga xamante ne 7 members la of course président bi nee na is a constitutional requirement def na ko waaye fexeel ñooñu seen taxawaay pour mu mat nit ñi gis ne li waroon tax ñu indi committee bu mel nii daanaka nit ñi mun nañ koo gis soppi doxalin ci gën a taxaw ñoŋal ami bi ak seen taxawaay est-ce que mun nañoo xaar ñi seen ñëw indi loolu te Gambien si gis ko tamit mu fees. waaw expectation lañ ko am with big hope because of li xew mooy security dafa important ci réew te Gambia dama ko dee wax dañ lose suñ sovereignty te dëkk boo demee ba nga ñàkk sa sovereignty sa territory daan ëpp naa wax di ban sovereignty la non mu suñ sovereignty because of sa security moo war a yore sa kaaraange mooy tax say doomi dëkk ñi xam ne sovereignty ñoo ko yore di lan lañ yore foo wër yaa ngi gis économique ak ECOWAS waaw loolu de ñoom dañ ci nekk fooy propose te yow xam nga lan moo tax tamit that's the sovereignty of man as a Gambian ma expect ne su ma gisee ma dem ci airport bi gis fa doomu Gambian ma dem State House gis fa doomu Gambian fu ma wër si réew mi ma gis fa doomu Gambian that's the expectation of a citizen ma gëm ne suma sovereignty is with my Gambian ba xam nga tamit ñooñu leen fi indi ak lan moo tax ñu nekk loolu is a past gone issue déglu ma 2016 lañ am presidential election 2017 ñi dunda impasse loolu moo fi indi security yooyu noonu rek all these reforms of security yi tax tey ñi indi council bi dafa bokkoon ci digge yi nga xam ne li fi nekkoon lañ bëgg a soppi léegi nag li fi nekkoon pour ñu soppi ko comme ni ko ñang waxee security bi yëpp man la yow ak ki toog këram di ñu seetaan amul benn security personnel bu ñuy expect ne tey war naa am attitude of moral bu ñuy expect ne tey warut a bokk si ñuy protect sovereignty of this country ngir dafa nekkul doomi réew mi léegi nag bu ñu demee ba gis ne li fi nekkoon nguuru takkader la woon man dama ko dee wax right now fu ma toog dama ne trustuma benn politicien next government bu ñu mun a indi security personnel mu lead government bu ñuy jiite man loolu moo dal suma xel gos xam nga lu xew dëkk boo demee ba nga ñàkk sa kaaraange daanaka amatuloo dara ñaata rayante ñoo fi am guddeeg bëccëg suba ngoon nit ñi óolootuñoo génn téye baag bu nga xam ne nit dina gis xaalis buy xonq muy feeñ ci sa xaalis ci sa baag
léegi loolu réew muy dem ba dunda lu mel noonu Amadou. but the argument is tamit problème yi ñoo wax ne of course ñaawlu nañ ko reyante yi bari ci kër yi lay xew xëj na loolu tamit sécurité bi ñu bari ñu ngi cee wax waaye nekkul ci mbedda bi nekkul ci yeneen ci nuñ dëkkee nit ak nit ñaari booy yu xeex ci ay football field wala ci biir kër of course lu xew dañ ko ñaawlu but loolu tamit pour nguur taxaw ci régler ko est-ce que loolu tamit na problème boobu tamit du nit ñi ñoom mooy problème non xam nga nguur nga loolu tamit waa nit ñi gis nga nit ñi des nañ koo bàyyi xel nit ñi loolu laa la nit ñi mun la leen a gëmloo dara luy tax ñi soppeeku ci seen jikko lu dul nga use security bi expectuñ ne dañ fiy nekk di brutalize nit ñi expectuñ fi dañuy téye goon comme ni ko vice président waxee yaakaar ni goon fesal kese moo war a soppi jikkoy nit ki on sax waaye nit ki dafa war a am policy yu nga xam ne sécurité bi dafay nekk ci seen diggante ak ñun askan wi ba man dinaa gëm ne always sécurité moo nekk suma diggante ak rules and policies yu nga xam ne du ma def lu ma nit di xeebee waaye bés bu ma demee ba xëtt sarta loi bu ma jàppee ñëpp dañuy nangu ne kii moo def lu yoon dalee koom loolu nag lii tax ñi gëm ko mooy réforme bi ñu diggoon since 2016 2017 ci coalition bi ak seen nguur ne bu ñëwee dañuy def réforme yuy tax démb dañuy xëy gis nit oto bu ñuul mooy taxaw sa bunti kër ñi gàddu la nga dem problème bi sax bu foofu la dooree coalition bi ñëw force 3 years yi dooruñ daanaka réforme si yu ñu wax ba tax affaire yi suloo ba léegi de ñu soog a dugg ci yeneen waaw lii dab-dabal la xam nga lii yëpp dab-dabal la li tax may la dab-dabal la mooy because ñi doon xaal security sector reform civil service reform another sectors ñu ko doon wax xam nga gis nga Amadou dem na ñëw na di fekk suñ sécurité bi reformuñ ko suñ civil servants yaak suñ authorities yaak ñin citizens yi yëpp suñ xel du dal because civil servants yi dafa leen leer ne tey bu demee ba suñ sécurité bi moo leen di put accountability understand nga tey yow bi nga xam ne da nga nekk permanent secretary wala ministre boo defee luubal sécurité bi ñooy def investigation bi léegi ñooñu bu fekkee ñoom dañ gàlloo loi mu leer leen ne xalaatuñ ne tey ñu ngi toog seen kër amuñ dépense ñu ngi leen di fay salari bu baax understand nga wala ñu ci bëri bàyyi nañ li nga xam ne mooy sécurité tey ñu ngi jaay ay feeraay man xam naa leen ay militaires yu nga xam ne bàyyi nañ léegi ñii ñu ngi defar ay téléphone ñii ñu ngi jaay ay feeraay ñii ñu ngi def leneen because of amuñ hope ak amuñ courage ne ñoom mun nañoo gis seen boppa si sécurité bi léegi nag kooku boo ko santee ne ko da ngay investigate mon ñang mu ngi toog si ay millions jox ko benn $200,000 yëf yi du dox pare na si acca mu ngi noonu su ko defee ñu am yaakaar ne perhaps maybe with this one probably who knows mun na am change the dynamics but I mean is of course president bi nee na is a constitutional requirement vice president bi nee na gone are the days when the army would use the barrel gun to venture into the political fray so loolu moom fàtte nañ ko so we hope so but with that mooy tax mu ñëw waaye amee xoolal dëkk yi recent yi ñëw ak coup d'état in Africa dañoo ñëw population bi apprécié leen di leen tàcc wane ne ku fi newoon daanaka yooyu yeneen ñu ko gënal soo jub foog mu am soldat wala saa yu jógee nangu réew doxalin bu ñaaw moo tax sa réew ma te ñu muñ ko war nañ koo moytu te président Barrow am na ministre of defense bu nga xam ne ni bokk na système yi jàmmee xam na système bi xam na armée bi mu fexe moom itam build relationship between président bi ak kaaraange réew mi comme ni ko maam waxee ba ñooñu war a delluwaat ci kaaraange réew mi parce que loolu tam daanaka mooy cofeel gi mooy tax tam ni ki yëg ne su yilifam bu mu sol dafa nekk di aar réew. all right thank you very much bu mënoon nañ cee gën a yaatal lu bari ba suñ gan bi comme mu yegsi na ñu dal ko dugal moom mun tam muri ak ci lii ak ci leneen léegi lay doon incha allah ba ñu jël short break rek dugal ko ñu continuer waxtaan bi ñu fàttali leen rek yéen a ngi ànd ak Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV and we'll be right back just after this break. Stay with us. kuniyaji ibanyini kan wata man fo nyala wata amanke nyala anin staji SM dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ken 32 inches class kino mi yalon ko brand new wanolom isa sotno staji SM wuli warawla
flash screen on mi yalon ko 55 inch olom isa connect no ila phone to e WhatsApp jibe e Facebook jibe e Twitter jibe ya be jibe je sako social media la fannala e kasam wulim won anin kilindam malam mbading nga dinkra ko to soto brikama GTST damial ko ne flash screen santel block no mbe free ticket o dilel ka bo brikama fukata basera futan na dinkrado damial ko aba combustible drive serepunda opposite Ojula Johnson auto wala outlet talending maseto wala tabo ko traffic light o kata bakilin kambunin julola All right, welcome back. And just to remind you that you are with the week's premiere edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. It's Monday, the 19th of September 2022. And yeah, from that short part of the first, of course, that's a short conversation in the first part of the program, we would now shift on to the larger extent of the program. For the next 60 minutes or so, we are going to engage our guest discussing some of the very latest and pertinent issues in the country. As always we do, we were just talking about security matters and the recently launched or instituted 7-member committee of the Gambian Forces Council. And probably he would also want to join us and hear his reaction on that before we will get to why he is here, because we want to engage him on the State of the Nation's address delivered by the President on Thursday, talk on security issues of the country, the recent killings, and among other issues as well. And I'm glad to say joining us this morning is our very good friend who has for the longest time missed this edition, but of course he's not new to this platform. Nyawuru Koma of the United Democratic Party. He's the youth president of the party's KM Youth, so it's good to have him here today. Nyawuru Koma mooy suñ gan bi tey xam ngeen ko dugan ci programme bi waaye géjoon na fi lool nag waaye tey ñu amaat ko is a pleasure. Nyawuru, good morning. ñu bàyyi la nga nuyu ak ñuy seetaan. It's always good to have you back, and yeah, welcome and thank you for joining us. Thank you very much, Amadou. Once again, I'm very happy. I'm delighted to be here, as you said and alluded to the fact that I'm part of the family here. Absolutely. So when things were hard and rough, we were all in this together from 2016 to date. Yes. So it is not like I have quitted or whatever. It was just like I was tied on certain programs. I didn't have the time. Notwithstanding, I'm saying good morning to all the viewers and the people watching us right here. In the studio in Wellingara, whosoever is watching anywhere in the world. And we say big thanks to the cameramen, the technicians who are always doing a fantastic job to make sure whatever we say here, we are seen visibly. Indeed. And we are heard clearly outside. Indeed. And we should always be reminding each other that this program is all geared towards contributing your own quota towards national development. Absolutely. We are not here to castigate, to victimize, or witch hunt an individual. Absolutely. But in no matter how it comes, when it is the bitter truth, we'll spill it, and whoever it concerns, we'll talk about it in the way we know best. And let God guide our actions, and we hope we have the best and the most fruitful program that normally we used to have. We not call each other names today. I hope so. But if the need be,
I will call people names. Why are you so much? No, are you insinuating something? Yes, maybe I'm seeing your proactivity coming up again. And if proactivism comes up, but everybody knows. Everybody knows between us. So it's always I go around people. Where's your Nyauru? I don't own him now. But anyways, good to have you. But today there's no Wafi Ali Kalaj bi ak yoyu tay mom lolu am nañ ray affaire rek Nyauru, right? No, today it is the best Ali Kalaj we should talk about because it's about people's lives. People's livelihood. Yeah, just new start rek. Wow. Trust. So it's Ali Kalaj 100%. Acha Nyauru ñu dugg ci waxtaan bi kon niñ ko waxee dañ ko jaxas bahas as always waaye mo xam nga moom fépp la mu ne dañ Nyauru yaa ngi ñu fekk ci point bu am solo ñuy wax ci 7 member committee bi nga xamante ne président bi daf ko inaugurate ci Friday bi foofu ci li nga xam ne mooy State House mooy Army 7 member council for the first time ever ñu ko am ci réew mi so loolu foog naa ne Gambien si war nañ cee mën a xaar lu am solo comme suma gars yi nuñ ko jàngatee but yow lan mooy sa gis-gis ci li nga xamante ne mooy liñ soog a def donte ne président bi wax na it's a constitutional requirement but mu ngi soog a am ci réew mi so council bi mun nañoo xaar ñu maybe indi leen li nga xamante ne xëy na bokkutoon wala gisuñ ko woon ci army bi ak seen doxalin wala taxawaay. Thank you very much Amara jërëjëf si daal te boobu noonu li ma bëgg a ñaax rek mooy ne we hope ñun Gambians yi this is not another comic of Barrow drama. comic plan comic li ñu ko xamee si anglais mooy ne nga bëgg a koo def comme show nii rek drama nii rek ray ko def because xam nga lu tax ma wax loolu dañ yaaga am fii reports commissions yoo xam ne dañ leen dee establish in accordance with law ñu def seen findings seen report dara du si dee génn ñaata council la fi am national youth council am na national sports council am na ñooñu yëpp dafa am faana yu responsible lan lañ nekk di def si seen faana yooyu loolu jar naa bàyyi xel torop first time nga am army council whatever 7-man committee ndax du nekka committee boo xam ne dañ koo institute rek bàyyi leen noonu duñ am lu ñoo doxalinee because xam nga institute a committee o mbootaay am na solo lu ñoo def moo gën a am solo léegi lu ñu war a def suñ ko defut nag institute leen rek bàyyi neew rek dañ am security council committee or whatever council army council defuñ lu ñu war a def go maa ngi bàyyi xel si seen waxtaan bi am na sa naataango bu nekkee suma ndeyjoor ni ñang lu mu wax dafa am solo soo déggee army soo déggee réew it is not the head you look at it's the people within the country because the country the government and the leadership is the reflection of its people mooy ñu fa dëkk léegi yow army bi ñan nga nekk di represent mooy the men and the forces that you lead nga am général bale toog ci council fale léegi welfare army bi nekkul seen interest yéen ngeen tukki dem am seen session yi ku nekk ñu feeyu $1,000 $2,000 every meeting boo leen am security council ngeenaa Gambians man dama am problème ak Gambia Gambians are bright minds seen xel bi def dee naaca dañ dee yoga dañ dee mun a binda yu rafet project proposal yu rafet idea yu baax waaye when it comes to doxalin bi ak implementation bi Gambian bi zéro la ci am zéro yoo xam nga ñaata beautiful projects lañ binda fii te foo seen suñ këyit fii Gambia even international donor yi duñ ko dee dellu dañ ko dee reject idea bi def dee brilliant but when it comes the money is here liggéey bi war naa dox nga gis bukki yi génna jëlkat yi génna mission yu du jeex maa ngi laa jox sample bi ni men behind you the man at the checkpoint at the sentry it is very important he should not ask for food the most important thing is président bi bu mu toogee ba léegi foog naa ne balaa ngaa institute council bi sax da nga war a visit all the major military installations si dëkk bi ba léegi Barrow dafa ngut loolu demut fenn foo xam ne militaire yi fii lañ dee fanaan nii lañ dee lekka lii lañ dee lekka xam na ne seen situation lan la seen centre bi lii la seen lopitaan bi bu ñëw fajoo because normally they don't go to this ordinary hospital unless mu nekk loo xam ne dafa serious dañ am seen own medics seen own health centers naka la foofu mel. but yaa ngi am CDS yaa ngi am. no déedéet Minister of Defence my friend. you know amuloo CDS the commander in chief of the Republic of the Gambia. absolutely yeah I know. the CDS is the commander of the armed forces. Yes. The commander in chief
Yes. is the president. Yeah, but you expect the CDS, No, I the don't Chief of Defense expect Staff, to My friend, the president li with ma la all wax the nii information mooy yum ne soxla. danga maa may ma dal. No, CDS bi danga maa may ma daaneel suma wax. CDS bi dem na army installation yëpp bu mu toogee loolu la njëkk a def. Waaw. waxuma la CDS ma la boosi CDS. loolu laa wax comme léegi information kan mooy boosi CDS. mooy président. lan moo tax mu nekk président boosi CDS. non loolu yaa wax nga ko. mooy commander in chief. Waaw. léegi if you are the commander in chief of the forces and you've never visited the post of the forces in 7 years, are you a good commander in chief? déedéet yow tamit du tur kese. booy du tur kese maam déedéet maam du noonu. understand that you are misunderstanding. The practical aspect being why the order of fire, ceasefire, comes from the president. When there is an emergency in the country, not even the CDS can say certain things. It's the president that will order him to do certain things. Boy, you tell me, he's the commander in chief. Even the commander in chief being our CDS, do they them see fire and ground be? Wow, you've never seen that. No, man du fofu sa lay wax. Déedéet li ma wax mooy ne li ma dégal fii mooy ne dafa am farata la bu baax sax. yow tamit pour visite bi. xam nga non visite bi war na. loolu war na am. loolu bu ko defee mooy yëg-yëg. déedéet amul yëg-yëg amul du yëg-yëg sax def ko war a def. amul déglu ma. xam nga yéen doo leen ma bàyyi ma daaneel. Leadership is not about sitting somewhere else dictating what is happening. You should be the most informed person in the country, first-hand information. Yes. Boy, we've seen presidents in this country, including Sadauda Kairaba and Yaya Jammeh. They will go visit army installations unannounced. They will get up one morning, I want to go to Yundum Barracks. I've seen that. What is stopping Barrow from doing that? Yeah, but with all that, with all those visits, tamit taxutoon army bi no bàyyi leen ñoom suñ paree ñu wax ma lan laa bëgg a wax. non yow dama interject. non soo leen paree. yéen soo leen paree ngeen wax ma lan laa bëgg a wax. non man ñam bàyyil bul ma ba jaxase. non bàyyi ko rek mu ñëw ñaawur li may wax mooy. dinaa delluwaat de fu ma war a wax. non visit Jawara boobu yi ngay wax. ak Jammeh with all that. taxut sa some army bi ñu ngi doon wax ne luñ soxla woon ba léegi amuñ ko. So it's not maybe dem bi baax na but dem bi taxul solve problem bi. Astaghfirullah. No. Astaghfirullah. I will tell you one first-hand information laa de am man. Wow. I'm a friend to the military. Wow, mooy. In Yaya Jammeh and in Barrow's time, the army is having more food, ration, than today. Yeah, of course. No pill. You don't want to okay, it's the truth, and you want to interject. Go ahead. If it is the truth, you allow me to extend what I want to tell you. Go ahead. In those days, when you go to the army barracks, even people, boys around the vicinity of the camps, then they will get them talk bara. Hangaluta, leka bu baax bi. It's not the quality, it's not the quantity, it's all good. You've said it here. You cannot allude to the fact that yange wa army bi amna ñu nekk di bay because they're looking for greener pastures. In those days, dafa rare. In Tech 13, I will give you an example. How many people have gone back home because they've lost confidence in the army? Foko this year, wanga coffee is about sovereignty. Just to the army yange sol uniform, you are not empowered. You are not even trusted to carry gun somewhere around the president. Gambian military, even in State House, I'm not funde embro. 7 years transition, fan la musa am, is either you have an invading army or an army that is assimilated with ECOMOG, or we've lost our sovereignty. 3 things. Baro nañu génn ñu wax ñu suñ army bi na army la da police the army's duties now is the principal function of the army is to protect the sovereignty of the country. The head of the sovereign in the country is the State House. Who is the head in the State House is the president. Who should be closer to him is the Gambian soldiers, and it's the other way around. Senegalese soldiers, not even ECOMOG. I want to make this clear. No, you cannot make it clear. I will tell you. No, you cannot do that. No. I will make this thing clear. People serving this you are giving your military, opinion. The president at State House, this is your opinion. It's not an opinion. No, Lisa Gis My friend, I'm saying it's Senegalese soldiers. Yeah, that is okay. You cannot dispute that whether it's ECOMOG or ECOWAS or whatever. The Nigerians are not there, the Ghanaians are not there, it's only the Senegalese. So what will you call that? The Senegalese support. That is your opinion. It's not an opinion, it's a fact. No, it's your opinion. No, it's not an opinion. An opinion is something, an idea that is stated for somebody to implement, whether he likes it or not. It is something that you suggest. No, but this is not a suggestion. This is what we see.
No, but it is not an opinion. I want you to withdraw that, and I will never accept you to say that. We see it visibly. Those soldiers are Senegalese. Whether they are economic or Senegalese soldiers provide they are Senegalese. But they are here for an economic They are reason. here for what? And you say it's an opinion? No, what I'm saying. It's a fact. No, you are saying they are Senegalese soldiers and I they are said, here. yes. No matter whether they represent ECOWAS or ECOMIC, they are Senegalese soldiers. Yeah, but they are here for There are ECOWAS three mission. contingents in this country. But Senegalese gendarmerie. There are three contingents here. You have the Ghanaian contingent of the ECOWAS. Yes. The Nigerian contingent. Yes. And ECOWAS. the Senegalese contingent ECOWAS. of ECOWAS. Yes. But the men in State House are Senegalese contingent. Fact. So you want to take them away from the... 100% fact. You know what? Let's be realistic here. Gambia is a sovereign, a vassal state of Senegal. Okay. What we eat, how we even talk in this country will be decided by them. By what? By them. By who? And don't be surprised when we start using safer in this I told you. No, Fofu dafa exaggerate. Ñaawru is exaggerate. No, like seriously. Bal di jaxase lu bokk. Physically you are seeing the president. Physically you are seeing the president. Physically you are seeing the president. The force driving the president is behind, and that force is not coming from it's coming off. Let us be serious of what we are saying. We are not serious. No, you are not serious. No, we the country, we are not serious. Why do you say You so? know obviously what I'm saying. No, I agree with you about the sovereignty. That If you lose your sovereignty, what do you decide for yourself? No, sovereignty is losing your sovereignty. No. We I will don't lose always our answer your question. No, using Ñaawru, your we don't. answer. We don't lose Now our define sovereignty for me. No, let me What tell is you. sovereignty? Louis sovereignty si yow. mooy moom sa bopp. léegi soo moomul sa bopp. ñun dañ moom non moom nañ suñu boppa de. yéen tamit. non olof ngeen a laaka de. non moom nañ soo moomaatul sa bopp am na. xanaa amuñ suñu président war mbaam Barrow moo nekk di define di Gambia nu moo dox. lenge bi du Barrow moo ko yore am na ku yore lenge bi. if you lose your sovereignty am na ko. ban lenge soo amee sovereignty bi lenge réew mi. non ban lenge la Barrow yore. non ma ne déglu ma Amadou gis nga man bu koy wax dama koy wax déglu ma bu koy wax. bàyyi Ñaawru buy wax affaire sovereignty boobu gis nga buy affaire sovereignty boobu man dama ne ku ci tuumal Barrow ci boppam sax da nga ko yeb sovereignty bi coalition 2016 ñoo ñu ko xañ wala sax ñoom ñoo indi problème bi ñoo jël Barrow yóbbu ko ambassade Sénégal mu waat fa boobu lañ ñàkk suñ sovereignty foofu la jiitoo mënu koo bañ mënu koo weddi kuy wax dëgg nañ fàttaliku démba foofu la commencé non ma ne foofu la commencé foofu la mu ne dab-dabal moom mu ngi dab-dabal. dab-dabal la na ñëwal. waaw loolu laa la ma maa ngi laa xam soo paree dab-dabal bi ma ñëw. waaw léegi li ma la wax mooy sovereignty bi ngay wax démba maam doo ma baalal ñooñu mu def state of net because Ñaawru fii def laa ñëw di jaxase. waaw dab-dabal bi kii di wax. ba mu waatee Sénégal. boobu waat sa la biir Sénégal. xanaa waatul fii Gambia. waaw xaral de. bi gën a rëy sax. dégg xam nga boobu da nga waatee just xam nga loolu lu tax ñu def ko. on the 19th they just want to officially validate his presidency. Yes. And in the constitution of the Gambia and worldwide and diplomatic constitutions and understanding, any ambassadorial residence or office is the state of the Gambia, even it is in Senegal. Yeah. We have that diplomatic immunity. The year where the Gambian embassy is Gambia, technically. Wait. Very good you use that word. Technically. Technically it's the Gambia. You know why? Yeah. In the diplomatic bag, somebody under the ambassador's residence cannot even be arrested. Yes. It's only through diplomatic ways that it can be negotiated. Because that place, that spot, is Gambia, Republic of Gambia. He was sworn in the Republic of Gambia's residence in Senegal. Again, technically. He came back home also. After that, he was sworn in this country. Yeah. Under the coordination of ECOWAS. Wait. ECOWAS ñoo coordinate loolu yëpp. ECOWAS ñoo coordinate everything. The Gambia is not coordinated by ECOWAS. Ma ne ñoom la waaye. The security was provided by ECOWAS for him to return. The swearing is coordinated by the Gambia. Did he take the ECOWAS communicator swore? No. Or the Gambian constitution? No, but my friend Amadou, let us not deviate from the fact of the matter that the most important issue here is when you are sworn in, even as a coalition independent candidate, you assume the powers of an executive president. Your functions and your acts are not depending on the partners, it's depending on you as an individual. Because one, you don't have a political party. It's a group of parties that produce you as an independent. So
So you assume the powers of an enemy. Wait. Political party. No dole. The moment he swore in, the political parties has no dole over Adama Barrow. I want you to understand that. Yeah, that's the true. day he was sworn in as an executive president, the political parties has no power over what Adama Barrow does. Barrow, he will select the people he wants. Barrow was regarded because you know what? They had a gentleman agreement that they expected everybody to hold the side of your bargain. And at the end of the day, it's Barrow who defaulted in all. One in honest. Why Barrow? Because Barrow is the president. I can tell you, I can hold the whole story. Wait. I can hold it. Now I will come to that. You know, in 10 years, in 15 years, Gambians will not own up to your problems. You will be repeating things that are irrelevant. Is that what you're saying? Yeah, it's irrelevant. You know why? Usainu Dabo said that. Fine, you want to come back to memory lane. He said that because in those days, imagine somebody who said you can stay in power, yet still he's an enemy to your seat. Nyang, by hell. Nit ko xamne wana ne yow mun nga fa deka. Wow. 5 years a loi bi joxe ci kanam bu jaxase kat yi joge dañ la ne ki sa plan bi la tek bout. Legi harama wala rek. Legi koku su waxon depuis time bobu ne yow da nga wara war 3 years. Lan la ñoo wax? Non la nit ñi nangu déglu ma lu nit yi nangutoon Adama Barrow moko fekke Dabo mu ngi won prison. The agreement was not between Dabo and the people. The agreement was between Barrow and the Gambian people. Between the coalition and the Gambian people. No. Barrow xamuñ ko won. Who was the face of the coalition? Now, the coalition and the Gambian people. Who was the head of the coalition? Adama Barrow mo fa nekkoon. But yow xam ngay. Why are we talking about the sovereignty? Is because we're talking about the head. Yes. In our house or in your house, are there Senegalese soldiers? I am talking about the sovereignty because of the country. Why are you talking about the sovereignty? I think you're talking about the state house. It's what I mean. Now, who is the head of the state house? Mom? Adam Barrow. Oh. So the coalition agreement with Digante coalition with Adam Barrow and Gambian people, not Hussein Daba and Gambian people. Yes. You can force the horse to the river. You cannot force it to drink. So Hussein Daba wahere. So 3 years. Loi bi nangu ko waaye loi bi bañu tamit nga resign de te kenn terewul Adama mu resign de kon loolu mu ngi neexoon Adama du waxi Ousseynou moo tax mu def jërëjëf loolu leer dafa ñëw su emoon foofu su xarama la dama dem de su emoon foofu sax amatut on political party am ñu ne 5 years bi la bëgg a saaf rek mu bàyyi waaye dafa continuer emu si betray the trust between him and the people. He created his own political party. Okay. And that is also against the principles of the coalition. You have argued that for my friend, let's talk about fact. Xam nga dañoo bàyyi di laam-laame di dab-dabal nañ wax si Ali Kalaji kii lu wax lu def mooy loolu waaye dama ne lu xew fii doo fi oo kenn Barrow ngay oo mooy président commandante waa léegi baa ñu wax ci li mu wax moom soo mooy loolu waa léegi dañoo wax lu yéen a ma nekk di laajte koo xam ne fii ci RRC report bi sax mu ngi nii si table bi ñeneenti weer fo juróomi weer nothing zero implementation zero discussion waa loolu yëpp nañ ci yaa maa wax ne kooku su create council I think he was serious good Janneh commission Faraba commission constitutional review commission TRRC all frappe under the table. You telling me that government is a serious government? Government be hell no, all the recommendations. Expect few. Which recommend? No, even the victims didn't appreciate the position of the government. So even the country doesn't appreciate. What you don't know the Amadou, you are interesting. The position of the government is just by a statement, by action. You know where they started defaulting? You know when the fund is not available for the recommendations implementation. We have to do. I have that at the fingertips. Document Bob, I have read it complete. The reparation aspect, the reconciliation aspect, the recommendation aspect. I know it up to my fingertips, Amadou. So when you're talking about the TRRC report, it's a no-go area for you because you've not read it complete. Not just, but you've not read it complete. No, you've not read it complete. Even the first part of the reparation is not still complete. Yes, but for payment. Now we are so that is budgeted for. But we are not talking about TRRC for heaven's sake. The first part was budgeted for in the 2020 budget. Yes, Nyauru, can you allow me? It's not even complete. What about the second and the third part? No, ma'am. Talk first be there next year pour lan. Justice Minister bi ñun dañ yaga Justice Minister buy trade minister tamit. Buy trade minister ñun dañoo déglu kooku noonu. More step in deputized for the trade minister at the National Assembly. There is a bill on behalf of the trade minister. So it's come. You should know that is illegal. If the constitution says the president should constitute a cabinet after swearing in
60 days before you don't have a caretaker again. léegi ñaari caretaker mënut a am dafa joxe woon caretaker trade mu bàyyi trade muy empty nobody should be overseeing that. Okay, It's thank you. illegal. Up to tomorrow. Thank you very much. A serious ministerial position like trade and employment is overseen by somebody. Nyawuru, listen. Are we a serious country? Okay, just listen. Non judiciary bi no bi ñoom. Don't get to over issue. Loolu lañ ci ñëw loolu taxul nga da ngay def ndànk ñu. Yëpp dinañ ci ñëw the state of the nation address kay trade and employment moo ko dominé. carte yi fi nga toog fii coog fale people. Loolu la jaxas baxas yaa ko wax. Déedéet waaw waaye man. Non yaa wax jaxas baxas. jaxas baxas bi la yaa ko wax. foofu laay waxee. Ñawru soo ñëwee ngay soo ne jaxas baxas de. non déglu rek Ñawru dafa bëgg mu nga calme. xam naa nam nga non calme moom bokkut. isil wax bi rek ñu dem. man dama la laaj nga joxe sa réaction chef de member council bi def nga ko soo bu laal ti arasi nga laal crédit ministre Fall bu jaxase carte gi dañ ko rindee damaa joxe yéen a ngi ici soo leen waxee damaa wax man te mënumaa teg sa place nga bëgg maa micro ma ne di ma wane lii nga wax because yéen li ngeen a wax damaa joxe référence council lañ initié ma ne bu mu am si initiation bi nañ implement li ñu war a def seen liggéey loolu leer na jeex na ok léegi ñu dem ci kon nañ daaji beneen paquet bi waaw beneen paquet bi state of the nation I will call it its name da ngeen understand lii moom Ñawru la soo bu leen wari sax xam naa gars yi adresse bi tuddut Sona de Mariama la tudda soxna la kay su ko defee ñu wax ci loolu parce que bu gën a xam sa réaction rek first naka nga déggee State of the Nation's address bul jaxase affaire yi nag dañ def étape par étape soo jaxasee mbir mi rek du neex. xam nga jaxase. waaw da ngay dugg yow nga def. yow yaa maa isil étape na maa la isil étape. non da ngay def ndànk man su ma la isilee étape xam nga luy problème. non man de bu. xam nga luy problème bi man maay contrôle da ngay def ndànk. yow yaay contrôle sa laajte. waaw. waaye étape bi nga mën nga laajte. su ma laajoo étape yi bàyyi ma su nekkee yow si sa bopp loolu du étape bàyyi ko ba su ma paree waaye man su ma étape si man mun naa am du sa étape si yow. non waaye li ma la laajte fi ma bëgg foofu la ñoo waxee. lu wax si kaaraange ak lu wax si njàng bi ak lu wax si. loolu tax ma ne étape léegi laajte ma par étape. waa léegi dama bëgg nga jox ma sa general understanding wala sa jàngat. overall tey Barrow lu mu wax speech bi. overall wax bi du gudda. non waaw exactly. waaw si loolu nga ne overall. waaw tas yaakaar dégguma dara lu ma si doy comme nu mu meloon rek si àll kala bi at yu mu fa demoon rek noonu la fa demawaat. insta tàngal ceeb rek toogu loolu es de lu jógee si fridge nga dugal ko si microwave tàngalaat yekkalaat miin nañ ceeb bi. ci li mu wax yëpp ceeb bi Barrow bi la bu àndaa ñeebe ci li mu wax yëpp gisuloo fa lu dara positif amaaru lii du suppa du dara ceeb bi Barrow bu mu doon joxe la joxaat mu tàngal ko si fridge bi la jógee mu tàngal ko ceeb bu tàngal mu àndaa ñeebe xam nga moom bugga na ñeebe bu baax xam naa xam nga ok léegi ñu ñëw ci wàllum c'est seriously loolu laa am mu ne generally la côté understanding bi rek understanding bi li ma la wax generally mooy balaa ñoo ñëw waaw one man si man is not a state of the nation's address. Is the state of the nation's activity reading report activity report xam nga activity report xam nga ñun yëpp xam nañ luy activity report lii laa defoon si at yu passé lii laa teddal lii laa def lii laa bugg a def am na solo nag understand dégg nañ loolu juróomi at si gannaaw every year loolu la balaa moom sax déedéet balaa Barrow man dégg naa fii State of the Nation ale doo ma ko mën a wade yaa jame daf laa wane lii mu ngee xew xale yaa ngee jànga school because xam nga fan laa ko commencé the fourth State of the Nation agreed in the fourth legislature daf ne xale yi ñu ngee dem school dañ daan fay school fees waaye weer buy ñëw jógee foofu ba dem kanam duñ fayaat school fees loolu solution la pour school fees boobu xam nga adresse loolu solution la pour lu xew lopitaan bi taami jaam lopitaan bi ci bés bi la doon indee yaatal yooyu waaw si bés bi la doon isee bés bi si la doon iselee yaatal boobu noonu waaye xam nga soo xoolee wax bi nuñ ko terale nekku ne lii laa doon def lii laa doon def lii laa bëgg a def déedéet daf la ne lii mooy xew tey gannaaw ëllëg lii mooy xew te beneen riidi bi bu ñëwee daf laa woon ne li ma waxoon ne bés sangam lii laa doon def na. waaye it's the same ñëwul ba tey ba tey bu ñu I will tell you dama laajte maam bul explain bàyyi moom mu account yu ma laa isil dafa yomba pour isi 3 years ago nit yaa ngi jooyat ne dunda bi fii si réew mi dafa seer
essence bi dafa seer loo bëggoon daf si indiwul saafara wala diggeewul si saafara. saafara wut ko def ko yokka koo xam ne diggéem bi force bu moo ñëw mu ne saaku maalo juróom-ñaari téeméer bu moo ñëw moom di toog fekk na saaku maalo eggut $1,000 yow gëmoo woon xaaral yow tamit maam bu ma isil yëfi gom man li ma gis loolu laa gom waaw gëmuloo woon gomuma woon déglu ma gom naa ko time boobu noonu time boobu gëmuloo ko man gom naa ko noo ko xam gëmee nga waaw bul weddi. xam nga loolu da man weddiwu ma la man ne la da nga ma laajte man ne la gom naa ko xanaa wax bi dafa war a ji waaw boobu foofu moom jeex na yéen. da nga bëgg a ma waxal la leneen léegi déedéet ñëw ma ne yow doo ma mën a wax loolu ma warut a wax time boobu gom naa ko te ñu bëri gom nañ ko bi ko daf ko gëmuloo digee ko woon because ànduloo woon ci coalition bi gëmuloo ko ah yow tamit ku la ko wax daf ma leer nañ daf la leer waaw. si naka ñëwul xanaa nit ñi xamante wuñ déedéet dangaa Wax wax nga- ba yaa ngi wax leer. bi na leer waaw tey laa bëgg a wax bi na leer waaw lu tax yow gomuloo ko kan man yow waaw lu tax gëmuma loolu waaw APRC nga gëmoon moom nga àndoon nag moom laa àndaloon waaye ki ma sànni xarta xam nga ko tamit xaw ma ko Kon waaye li jeex. feeñoon ci say loolu kanam. man maa la mun a wax li ma gom absolutely yes. I agree. xam nga li ma bëgg a waaw. waaye li ma gisoon ci yow laa wax sol couleur parti jàmbur o àndaa groupe wan waxoon naa leen benn wax man dama am xarit yu nekkoon APRC waaw loolu moom dëgg la. xaaral ma wax ma woytu la man laajal APRC man lan mooy suma rôle man parti bu ma nekka du ma mën a nekk si gannaaw damaa jël place di liggéey Yeah. lan mooy suma place APRC na am kenn ku kool mu wax ko fii même Babou Gueye Sonko xam ne. Babou Gueye suma xarit la Yes. Pa Malick Cissé ñu ñoo bokk school suma xarit la waaw xam naa loolu understand nga ñun ñoo dee toog jakaranda man dama doon liggéey national lottery I will tell you Guys, some of this yow leen day- some of those involvements are personal Waa waaw léegi léegi sa loolu laa it's bëgg a not wax political sax. dama bëgg a jarul dama bëgg a rek It's ne okay. non dafa wax Ñëwal ci man fi ma nekka yow doo ma ko mun a wax man maa la ko mun a wax man maa dugga foofu saani kata du yow waaw léegi Waa foofu léegi leer leer na. na. Sigrid Barot la. léegi lool man ma ne leer ko leer na. la gomoon naa ko because waaw. lu tax mooy ne président bu fi nekkoon amutoon jaamalante bu bëri diggante moo western wall bi te time boobu Saku Malo it was not even up to $1,000 te ñëpp xam nañ ne luñ doon campaign di use is his human rights records in this country against Jammeh te loolu soo si àndut yaa tubaab yi doo leen dee juboo ak doonoo partners yi duñ la dimbale luñ la war a mën a dimbale so ku ñëw mu ne ma damaa restoo loolu diggante Gambie ak international ak yeneen réew yi mu rata because of dama isi luwaa mu doon luy ñoo doxee du doole pour ki wax rek nga téye ko dóor ko mu dem doo ko gisaat ju gom la ba saani lakkata nga toog war naa mun a am yaakaar ne kii bu mu toogoon ñu ngay jaay Saku Malo 900 kii su toogee su amee jaama boobu ak diggante fu maalo yooyu di jógee ak réew yooyu ak mbootaay yooyu maalo mi mun naa wàññeeku loolu gom naa ko ok Because of that. because of that Okay. waaye bu ñu ñëwee bañ ko saani kata mu toog te international doxin community bi international bi wol bi yëpp jógaat waaw am embrace Gambia. embrace Gambia am yërmande si Gambia def pledges yu ànd ak condition because yow am na li nga jaay dafa am kayit boo jaay si marché bi nit yi jënd ko da nga wax international wol bi soo ñëwee li nga njëkkaa def mooy téere bu bon bi nekk fii depuis 1997 di yore réew mi di ko doxal boobu ngay njëkkaa wécc bi ko téere bu bon la yaaxana cëri doomi aadama yi ak yelleef yi. ak may na doole bi président tout mooy mu def lu ko ne dara du ci génn Ok. ak yeneen doxalin yu baaxut Waaw. daal baaxut waaw tënkal rek. tënkal la ne waaw. loolu da nga koo def waaw da ngaa isi security sector reform because da ngaa gis ne président bu fi nekkoon def daan use kaaraange réew mi ak ñu fa sol pour dimbale la mooy. di- ma ñaawru pour da nga ne dimbale ko ma def ko par étape non dama ma bul yàkkamti dama la bëgg a dimbale rek yaa ngi ges dellu si lu gën a gestuwuma non dama yaa ngi dellu dama la si bëgg a gannaaw lu lu bari. jaay yow Amadou acca bul daane la yaaxal ñuy waaw seetaan daane la dama bëggoon a dimbale rek. pour daaneel mu boobu move on. laa nekka because da nga ma ne ma jël ko par état nga tënk non da nga dama bëggoon nga waaye tënk su ma rek. koo tënkee tamit foog ma leeral si waaw acca tënkal léegi da nga bëgg a ma wane ne lum jaay lan la jaay léegi naa wax ne lum jaay loolu la nit yi jënda That go indi sax nice. non man koo isi nice bàyyi leen ma dal li ma bëgg a xam nga man li ma dee bëgg a mooy wax dafa am importance Waa ji nga su nekkee si benn isu laa wax ba wax bi jee non xanaa su nekkee benn isu laa waxtaan ba waxtaan bi jee su nekkee dafa am solo pour ñuy déglu ñu mun a understand moo gën ma laal fii fekk ak ñuy déglu jëluñ fa dara Non, waa waaw continue. acca Demal. kon loolu yëpp la jaay loolu gom nañ ko ñu jox pledges te pledge yooyu dañ àndaa conditions bu dem bi demee ba si digga bi
ñu gis ne condition yooyu am na yoo xam ne waa ji def si bugg a default mooy yu mel noonu. ñu mel ni constitutional review bi gis nañ ko moom moo ko rek yaa ngi tëb de. déedéet bàyyi ko mu dem. booy man tëbuma dara ci demal. tëbu demal. lan laa tëb because su ma bëggee tënka ngeen ne ma tënka ko su ma bëggee wax ngeen ne ma tënka bu leen ma dee géteen ak wax yooyu demal. because yooyu noonu du ma leen wax lu xew foofu yooyu xew la loo xam ne man du ma ko wax loolu si waa ji te génne ci sa bopp. déedéet damaa dem si waa ji bi ko waajaay président dama bëgg ngeen understand vice president is a principal assistant if the president is not in town or is incapacitated la dee liggéey président su bi nekkee du def dara lu président bi wala moo toppa loolu ngeen war a understand bu leen ma isil dibee boobu bi ngay wax international ak ñi ci biti foreign affairs ñëw fa because bokk nañ ci ñi tax liy yomb pour ñëw yëpp ñi am ko te da nga ne ci njël foreign affairs waaw ñu war a def lañ def loolu tam bugguma see deelu waaw loolu because damaa ñëw foreign affairs dañ jaay loolu si réew mi gars yi isi ko implementation du foreign affairs moo ko war a def government bi moo ko war a def under the leadership of the president su si default loolu du problème bi foreign affairs lu ñu war a def nañ ko isi nañ ko mu ngi fi dafa am étape soo defee lii da nga war a am lii ñu jox la lii nga defaat la de nga dem ba si biir nga bàyyi yooyu fàtte ko leel ko jël beneen project because the project was not for self perpetuation project bi mooy transition te transition bi fu mu commencé kenn waru laa remind su nekkee nit moo la wax ne sax yow juróomi at nga wax yow sa agreement bi ak dono partnership ak everybody mooy ne da ngaa am transition ñetti at soo ñëwee da ngaa dellu government bi ngay organise election yow doo patik ak boo ko si election boobu sax nga renéger loolu yëpp nga del beneen anam boo ko jëlee xaalis bu war a ñëw pour nga def yeneen yi koom-koom bi ñëwut léegi da nga war a delluwaat si booy ba ko Gambia nu mu daan doxee tax based economy loolu su amee yow amaanuloo expérience si nguur wax nga ko nga dem ba si kanam nga amee sa boos di dawal ngay wàccee ñi nga foog ne fayuñ paas ak mënuñoo bokka si boos bi mooy ñaan déedéet loolu jarul ko man loolu tax ma ne la man mënumaa compter loolu nga wàccee ñe bi ko ñum génnee du UDP kese la génnee génnee na fi PPP génnee na fi NCP ñooñu lañ njëkk a wàccee sax understand génnee ñeneen civil society organisation ñu nekk vice président representative ñu génnee leen def fa UDP génnee UDP def fa keneen commencé di eb ñeneen eb ñoo xam ne yow nga ne ñooñu ñoo bon nga wàccee leen ñooñu yëpp nga eb léegi si boos bi ba mu fees tep aduna bi ban bot lañ laa xoole ñi nga waxal ñun de yéen ñun mun nañoo nekk fi di wéedi fii waaye yow soo ma ne ñang baaxut ñooy liggéeyaa ñang baaxut ñoo isi musiba bi yëpp mu nekk si Gambie yow nga wàccee Lamin Kante muy boos bi nga dem jël ku toppa si Lamin Kante nga isi Amadou nga isi Jan nga isi Maam Jibi nga isi caméraman virtually isi nga boos bu fi nekkoon ni te soo xoolee doxin bi daanaka doxin bu fi nekkoon moo fi nekk léegi mu ngi nii time boobu téere boobu tamit bi nga ne baaxut nga isil ñu téere bu ees def ci baa doole seen xaalis ñu dem téeméeri million ak lu ci léegi ñu taxaw foofu waaw ñu taxaw foofu léegi ñaaw ñu taxaw foofu ci téere boobu parce que système of non may ma rek léegi dama bëgg li ma la jaaxal xaaral kii laa jaaxal moom li ko jaaxal affaire bi booy kii mu ne daf ma ko jaaxal waaw dana ci ñëw ñëwal li tax ma jaaxal moo dama bëgg ñu taxaw tuuti ci because yaa ngi Amadou man ndeysaan xam nga suma junju def de neexa yow waaye su ma bàyyee non ba ñaamur mu la bàyyi waaye yow ñëwal rek li ma bëgg a wax laajteel man balaa mu doon neex mu nekk man ak yow kese tant du jeex ñëwal waaw waaye garaawul parce que li ma bëgg a wax mooy yow da nga bëgg a ma bàyyi la ngay laal fii déedéet léegi ñëwal bul dem si yooyu yow ñëwal rek ci téere bi nga wax waaw téere boobu président Barrow diggaat ne dina ko indiwaat new constitution astagfirullah non wax na ko mu ne xam nga lu tax xam nga lu tax ma ne la astagfirullah the country is the reflection of its people wax naa ko fi ñun bu ñu baroo yablu ñu yablu suñ bopp noo bëgg a wax ci loolu yow yaa ne loolu baaxut xaaral ma wala waaw mu ne lan baaxut document buñ binda noonu constitution boobu lay indaat de dafa indi constitution so dafa isi constitution he have already taxed thank you very much Gambian ñun i mu haat lañ ñun wéruñ ñun dañ tooy ñun xamuñ suñ luñ bugga sax buñ binda noonu constitutional review commission lu tax ñu taxawal ko lu Gambian yi bugga lañ fa binda ndax du 100% lu favor ñaaw xaaral
naka lañ ko faa yóbboo foofu lañ ko reyee. non waay ñëw foofu tam foog nga léegi di same constitution nañ ko yóbbu référendum. non waay buñ fi ceeñ xaarama wala suñ ko laalee xaarama wala fii na leer nañ ku laal constitution bu Gambien yi binda because buñ ko doon def they did a country-wide consultation even including abroad diaspora ne lan ngeen bugga ñu binda seen téere bi luñ wax loolu lañ tënka ñu binda ko si téere bu ko xaaral de boy xaaral ku buggal isi beneen téere bu utee boobu yaa ngi isi sa téere bu nga bindal pour sut sa bopp Ada Barrow wax ko ne ñun duñ tooy jëluñ ko tey jëluñ ko gannaaw ëllëg na constitution bi ñëw nañu fekk si référendum ñëwul waaye foog nga nangu constitution bi buñ ko indee Gambien si seen bopp am nañ ci gis-gis yu wuute déglu ma gis-gis yu utee yooyu xaaral ma wala maa ngi gis-gis yu utee yooyu ñoo war a tax ñu yóbbu ko si askan bi wax leen ne seen gis-gis yu utee yi léegi seet leen ñu gën a bugga ak ñu bugut su ñëwee ñu gën a bugga lii moo gën a bari ñu use ko waaye na gis-gisi nit yi wane wu waaye doo ko mun a rey balaa gis-gisi nit yi di génna nga ne ma bu ma waxaat gis-gis non bu ma wax gis-gis Christian Council ama suñ demoon élection xanaa ma ne suñ yóbbu woon loolu référendum xanaa Christian Council duñ vote suñ leen neexee buñ vote déedéet déglu ma kayit bi du pour président pour réew mi la yóbbu ko suñ ko buggee ñu jël ko suñ ko buggutoon ni kon time bi duñ wax yu ñoo wax neene bi ñu rey ko dafa wàññi doole exécutif bi bu baax moo tax ñu rey neene waaw jël doole bi jox ko ñeneen jël ko doole bi jox ko nit yi askan bi ak député yi askan bi luñ ci gisee seen bopp askan bi duñ ci gisee boppam mooy ne ministériel poste nit yi ñun taana mooy seen député yi ñooy seen kaddu mooy seen doole ñoo war a tënka kan mooy doon jiit si réew mi doo mën a jóg rek nga ne maam ji bi dama ko def managing director ay Africa comme ministre foog mu dem si comme parlement bi ñu endorse nga ne loolu gisuñ ko si réew yu bari non si réew yu am sérieux yëpp foofu la ne waaw du si Afrique fii no ban African country nga gis seen constitution moom laa la laaj waaye loolu moo am Kenya di it's a developing country léegi ban country nga gis luwaa benn country bu baax sa luwaa su baaxee rek da nga copy all good practices are copied all over ma ne Amadou bu leen ñu gétteen si wax yooyu non man dama la laajte there is no country in the world that can have your own rule 100% fekk booroowuloo si keneen amul coming back to what you're saying ma ne gomuma ko yow dooma gomloo Adama Barrow man bu may ñàkkee gom Adama du tey lu mu wax rek man damaa xam ne yëfi théâtre la foofu laa la ne man dama mbetteel ci yow waaw nga ne gëmoon nga ko man xanaa xam nga yow loo mënut a understand yow doomi Adama nga man doomi Adama laa Adama doomi Adama sa doom bi nga jur sax nga ngénte ko jox ko sa tur xamuloo jikkoom yëpp da nga koo jur ngay jàngal ko ba mu wàcc jikko yu mu am su demee benn takka jabar nga dee xam yeneen jikkoom yi bu leen ñu géteen si wax yooyu man maa ne gomoon naa ko léegi gomaatuma ko because of am naa si waay because of nu moo doxalee woon bu mu ñëwee ak lu ñu dig deful si dara léegi loo bëgg a ma waxaat bokkoon ci ñi may gëmloo diggee yooyu man because bu lu ci lu bari man fii lañ daan toog am naa si raay bi ko dama ko gom ma gom loola waaye bu ma demee ba mu gis ne lu ma dig man ak lu mu dig réew mi nekkul di ko def xanaa man de xam nga loola mënut a understand Gambien especially ñun ñu nekk si aar bi nii media bi dañu war a understand dara they say there is no condition that is permanent jikko doomi Adama moo dee determine luy sa end product you cannot know kenn amut fi téere boo xam ne soo xamoon luy xew si kanam da ngaa mistake loo tax ñun yëpp di juum but it's important pour soo juumee nga learn from your mistake nga accept ko nga move on. And that is not happening. That is happening on my side because man bu ma gisee Adama dama ko óol. waaw bu mu starté di isi njuuj ñaar fii laa la ko wax ñaata at dama teel a di génn si moom fii balaa UDP sax di taagaale Adama if you can remember man dama dee ñëw fii man la on my own behalf I'm not speaking on behalf of UDP nii ak ni Adama nu ma ko gisee dafa bugg a jam wax naa ko fii ba affaire bi bu mu xëwee mu xaajaloo UDP ak réew mi mu discard ñëpp jël on personal interest am ñëpp gis nañ ko loolu moo isi lu ñoo wax tey yëpp including sovereignty bi nga wax because suñ waxoon loom lu mu waxoon ne ECOMOG suñ fi ñëwee période la moo nekk transition la dafa assimiler at security sector reform ni kon tey duñ joy sovereignty loolu du man loolu tam man loolu du suma yoon man du ma may faati man mënu maa waxal may faati dama laa wax benn wax si président lu mu def rek loolu moom moo ko ne ministre mënut a dugal président buñ ne ko fii mu bàyyi bugut a bàyyi dafa continuer
waaw loolu moom leer na. booy bu leen ñu gisee si wax yooyu buñ ne ko fii bàyyil moom bugut a bàyyi dafa continuer yow tamit buñ ne ko fii waruloo ñu ne agreement bi yow waruloo am sa parti boppa si élection buy ñëw waruloo bokka amul parti boppa mu bokka ci mu ne moo wi lan moo si kan moo si mu bu leen ñu wax ne diw fii la nekkoon diw moo ko war a def nii président daa ëppa ñooñu yëpp doole moo yoree lenge bi su ne dem leen nii la ñoo dem su ne bàyyi leen lii la ñoo bàyyi soo luñ wax moom la ñoo wax bu leen isil benn wax li may ñëw constitution bi li ko rey ñëpp xam nañ isan open maam dama bëgg ñu jeexal constitution bi please du ñaari iso am dama bëgg ñu jeexal du ñaari iso am li ci nëbbatuwul ma ne li ci nëbbatuwul lu di waaw lu ci nëbbatuwul mooy li feeñ ci National Assembly mooy retroactive law bi waaw pour Barrow 5 years am bu njëkk bi dañ koy boole ci 10 years termam rasaan nga ay nitam bañ second li ñoom jàpp nañ ne constitution bi dafa ñëw doole du ay nitam yoo bañ amul foon foofu na waxal ne ñum bribe ñum daan fay pour ñu bañ waxal loolu mu set wecc léegi maam waaw baal ma ñun am nañ fa lu fa ne bi ko yow bu moo bañ loolu amul parti amul député déglu ma amul parti amul député ñaareel bi li ma bu la bëgg a wax mooy ne yow wax nga fii wax boo xam ne fa am solo bi baax Adam Barrow moo buggal boppam lu mu bugga rek kenn buggalul ko loolu léegi balaa ngaa wax retrospective law ki warut a bokk si élection bi 3 years moo la war a bàyyi lu tax muy bokk si loolu ma ne déglu ma 5 years bi sax soo si bokkee su nekkee 3 years bi doyut la 5 years bi sax soo bokkee su nekkee ne yow ngor nga dëgg li nga waxaa askan bi dafa dëggu ci yow. askan bi tam ñoo bëgg mu bokk. ban askan. Gambien si parce que déedéet du askan bi. xam nga fii Gambian politique dafa am facette. the monetization of the electoral process doo leen dee bëgg a ñu wax ko te dañ koo wax di ko laam-laame loolu moo ñu isil bi yëpp di nga wax naa ko fii si kanam mi Amadou ma ne na buur du xaritoo businessman ma ne leen fii si studio bi dem leen seen akaay fii buur su xaritoo businessman is to the detriment of the citizenry because lu ñu la jox si under the carpet behind the scenes dañ koo collect si seen business bi one way or the other te doo si wax dara because ñoom si lenge bi yaa ko yore waaye si gannaaw lenge bi ñoo fa toog. waaw léegi. waxoon ma ko fi. wax nga ko definitely. imaginal ne fii man maay dem if anybody who is building the rise of cement in the last 1 year is not gradual it's geometric daf dee topp. corrugate the same thing fii ngaa jënd dara this week $100 suñ see yokka duñ see yokka $5-10. ok another 100 or 200. waaw foofu laa bëggoon ñu ñëw sax mu nekk suñu final part discussion. ñan ñoo yore lenge bi si gannaaw. waaw léegi déglu ma rek. yow tam waaw léegi foofu laa bëgg a ñëw xam nga naka la fa demee xam nga dëkk bi dafa am lu ñu sonal. may ma seetkat yi xam nañ ko yow mi toog fii xam nga ko. man xam naa ko. bu businessman yi ñëwee tafoo président bi fang naa ko boo ñëwee di single source ngay jox contrat nit comme Hadim Gueye Banjul nga jox ko contrat bu worth $40 million nga ne ko da nga koo pre-finance mu ngi oo jaaree $155 million fayu ko si tax xanaa boobu dafa doy xel fan nga jëlee baxa bi nga mun a pre-finance $40 million project dollars nga oo Gambia 155 you cannot even pay that loolu nga ñëw nga isi Aboubacar Jawara sa xarit ñëpp xam nañ ne xariti Barrow la nga dugal ko suñ business yi ñaaw waaye da ngay déglu bul jaxase carte gi yaa ngi bugg a isi yahu si sona bi la bokk waaw déedéet price fares of foofu laa bëgg a ñëw transport waaw dama bëgg ak fuel price daf ñu affect suñu livelihood waaw da ngay déglu dafa am effect yëpp affect na jaxatu bi kanja bi tamaate loxoti bi foofu laa bëgg ñooñu yëpp moto yi ñoo leen dee isi wàllu économie bi la foofu laa bëgg a waxtaan économie bi amul ministre économie bi finance moo amee waaye tere moo yoree économie waaw léegi waaye da nga maa déglu rek léegi trade moo yoree économie léegi ak employment moo yoree économie ok thank you very much Ñaawru ñu fàttali rek ne moom mooy suñu gan tey Ñaawru comme bu United Democratic Party gis ngeen no plateforme bi demee so moom dafay tàng rek affaire yi moom amul problème so we have about limited time bugguma ok xaaral ma yokka because half past lay waroon a dem but naa yokka 10 minutes pour Ñaawru ñu tënk affaire yi because géej na fi bàyyi ma toj non yaa ngi maa toj ngi xiif waa bi dëkk bi dañ ko war a xew. waaw léegi ok léegi businessmen yi ñooñu xaalis Barrow yi ñooñu gëtal ci léegi ak Barrow waaw léegi baa ñëw ci wàllu économie bi parce que wax nañ loolu tamit président bi nee na despite Covid te am na dafa am réalités tamit yu am. mooy lan xam nga ne yaa ngi wax yu métti of course
réew mi métti na jamono métti na. but Covid def ci jaar. bàyyi leen Covid mu tëdda rek dama laa laajte nga. Covid-19 we are in 2022 3 years ago bàyyi leen Covid fii waxoon naa ko si studio bi ma ne la ku sa jabar bañ sa biir kër sa nga ne Covid xanaa Covid néew na suñ kër. bañ si lan. bu si biir néeg bi su bañee nga ne Covid bu leen ñu geteen Covid waay. bañ fa sa bañ. Covid fu mu jógee Russia they are not in economic recession. waaye dégg Spain ñu rey half nit yëpp ak Italy they are not in recession they cover. pare gu ma laajte ba léegi yow yaa maa wax Covid bu ma waxaat Covid ngir yàlla in 2020. global pandemic. It's a global pandemic that doesn't end. Global pandemic that we don't graduate from. You want to stick every backwardness in this country to Covid also in 3 years. But it can be related. No, it cannot. It can be related, It cannot be related, never. No, waaye déglu ma Well, rek. bu leen ñu gëteen continue. waaw léegi bàyyi ma laajte ma ba waxaat pare. Covid de. waxaat man leneen moo wax Covid de. mu daal ci beneen paquet. ñun nekkuñ Covid. that is waaw léegi man ñun nekkuñ waaw Covid. ok léegi Now, léegi what does that have to do with us? please waaw may ma What does have that to do with waaw us? léegi may ma laan let me ask you before fertilizer. you respond. Your fertilizer. Is Ukraine the only producing country of No. fertilizer? Gambia fan lañ Okay. dee jëlee seen fertilizer. One among. Hey. One Hey. among. Dem leen ngeen toog. ñawru allow me to ma laan suma question. Fuel bi tamit Russia. waaw of course ne ñëw. Fuel has hit. Let me tell you No, but something. let me ask you and you Okay, respond. ask. I'm waiting. Ask. Don't talk to me about fuel because No, I know about fuel. but of course. Okay, come, fuel. What do you know about fuel? No, let him bàyyil come. bàyyil bul jaxase Sa mbir question mi. bi ñëwal. non bàyyi ko kii Question bi ñëwal. waaw li ma bëgg a laajte mooy yow realities dafa am tamit. xam naa bëgg nga wax. but you cannot. What are the realities? No, you cannot negate. What certain are the things. realities? The realities Amadou, are. come with the realities. Don't negate. Don't. Aduna bi mu ngi dem in a global situation bi nga xam ne ok bëgguloo dégg ko fi but the global health crisis su fi jaar. Global. Health crisis. Like what health crisis? No, you know what I'm talking about. You know, and of course, of recent. You are a victim You know? of it. No, Ñawur dafa nekk victim of Covid. da nga doon organise fundraising. Victim moo tax demut. waaw loolu kañ la. ma ne. No, bul Yow, ja 2019 maam no bul dem Loolu foofu. di organise No, may fundraising. ma rek. da nga am sa office. No, bàyyi nga ci xaalis bu bëri. bàyyi ñëwal. waaw bàyyi loolu bul dugg si foofu. loolu kañ la. ma ne ko 2019. ba 2022 ba Dama Ali Kala léegi ji. non ñii dañ sérieux du ma faale ñi victime. ñëwal man No, du ma la bàyyi faale maam, time man bi damaa dem. continuer di nekk victime ba 2022 victime Gis nga, Amadou ñëwal. léegi ak of recent of course léegi si dund bi président bi with all this economic growth am na. 2021 economic growth fan la am 4.5%. No, da ngay. yow feel nga economic growth sa life No, but it's not about me. No, it's about us. Wow, but I'm asking you, you respond. Don't ask me because I have not feel any economic growth already man dellu gannaaw laa feel bu ma waay yëfi economic progress de fan Du man maa ko wax, président bi moo ko wax. yow da nga ko fi if the president so is that real But this is. don't tell me but The experts- is that arithmetic Amadou answer the correction. if that is No, that I'm not here to arithmetic no wait I'm is not here that to ask- arithmetic I'm not here to corresponding to your daily livelihood I'm not that here- you are progressing the Nyaru, economy is growing Nyaru, but is you that know why you are here. is it reflecting in your life No, listen, it's not Boy, about. bro. No, you are talking to the Gambians, not us. Not me, as Papa individuals. you are not Gambia you are Portuguese No, we are Gambians. But when let we me are tell you sitting one here thing. talking- I will but we're always, talking to the I will public. always want to advise the journalists. It's not that I'm not. I don't say you don't know No, you are what a you should journalist. say. You are a journalist. Me, I'm part of this fraternity, the media fraternity. Yeah, I'm media advising all of us to take the bull by the horns. In the Americas, in the United Kingdoms, in all serious journalists. You say it comes as it is. But this is what Wait, we are I'm doing. not telling you to support You anybody. cannot take responsibilities of I'm your not, own. No, I'm not saying you should support an individual or a group. But the realities affecting you, you should talk about that, and that is your civil right. Yeah, as a we citizen. are You are doing- not Portuguese. we are You Gambians Gambian. before being I'm journalists. asking you, No, that 4.5 projection, is that relating to your No, livelihood? let me respond to you. Is it true to your life? No, let me respond to you. Respond to me. My response is, if my answer or response was enough to what the president have said, I wouldn't have invited you here. Man dégg naa li mu wax. Wow. But my answer or response is not important somehow to me at this moment. Now you are a I'm stakeholder. representing people. No, you are I not talk on representing behalf of the people. people. Yes. I would Now- say now it is respond. not resonating. Respond, yeah. Ah. That No. loolu resonate with ñun No, suñu dama fi indi livelihood. because for a purpose. Ceeb dafa gën a Now, seer. yow purpose boobu yaa ko war a ful. diwlin dafa gën a seer. No, aha. ganaar dafa gën a seer. Waaw. ndawal léegi baadoole du ko lekk kilo 400. yaa ngi rab de. So gisuloo. jën léegi nga rab. yu bon yi Géej gi. yaa ngi rab. géej bi jox nañ ko Chinese yi ak Sénégalais. So economic growth président bi mu wax gisuloo. léegi jën yi ñoo lekk sax they will have to packet it here send it outside dañ ko téye fi yóbbu ko si biti ñu galaase ko ñu dogal nañu si carton yi jaay ñu taay gis laa fi xew di gis rek soo demee si jaaykat yi jën yi gis yëpp buñ galaase
te boy ñun dañ am géeja. We have the finest marine resource in the whole wide world. The Gambia's coastal area is a blessed area. We have tons and tons of good variety of fish. But what is happening? The layman cannot eat kong now. The layman cannot buy ladyfish because one small piece of ladyfish they call 800, 900. When your annual income is not even 150,000 as a permanent secretary. How do you expect us to survive? The rent in this country is at its highest peak. 2-bedroom apartment, they tell you 8,000, 7,000. No, wait. It's part of life. Wow. It's part of mooy luwaas bi. ñaari saal ñaari cabinet ak benn saal ñu laa wax juróom-ñaari junni te da ngaa fay juróom-ñaari weer or 9 months. or 1 year balaa ngaa am néeg. ana Baro te Baro estate agent la woon luwaas lay joxe ak i kër lay jaay. So ñu expect ne moom su doonee président war na see intervene pour askan wi war a am loi bu yomba waaye déedéet amut mu ngi gën a jóg léegi 10,000 3-bedroom and pal my friend ko xam ne sa salaire tamit borom kër yi nit ak këram déglu ma borom kër nit ak këra waaw soo sampee soo aduna noonu lay demee ku nekk sa kër looloo tax nga war a def lu la ni kon loi waruta am si réew contrôle waruta am gouvernement waruta am yow wax boobu withdraw nit ak sa alal loolu tax ñu ne you are democratic you are democratic and free no yow yaa ko fi wax when your freedom doesn't encroach upon mine sa freedom waruta tax nga brutalize nit it doesn't make sense for an average family Gambian family to pay 10,000 rent for 3-bedroom. It doesn't make sense anyway. Who is permanent secretary our grade 12 Gambia government is $145,273 per annum. If you divide that in 12 months, you are not getting even $12,000 a month. Permanent secretary. Legi clerk bina. Permanent secretary ngane nek 10,000 so ko fay ci salary 1,000 moy def. Lota corruption du fi je. Sacha do fi je because the government are propagating it. They are not controlling. There is no free market economy anywhere. One system with them anywhere. Even in China, there is no complete 100% socialism. Amut. Amna luñ ko de rahal. Because so by bena system mu continue da fa ya rew. You cannot buy liberalism ku nek mu def lu ko ne luwas amul control fi. Dafa wara am cap, dafa wara determine nit yi sen salary fu mu am. Luwas fofu la wara Senegal fi sa one month kese ngay joxe advance. Government bi loolu la war a def nit yi seen koom-koom seen am lowest earning Gambian average earning Gambian lan la dee am si wér nga cut fa price yi luwaas bu kenn def lu ëppa loolu. That is a right. That's why you have this local government council and the act. So how about the argument tamit? Why you have a rent tribunal? No, but what I'm saying is rent control am na. How about this argument? They are not using them. No, what I'm saying because the businessmen are on top of issues. The argument is this is the problem when you select a businessman to be a president in the country. No, yow xam nga léegi suuf li moo jar. Cement li moo jar yaa ko fi wax korki dafa seer. Suuf boobu noonu they are variables. Li ma la wax economy is interrelated. Yeah. You know why that cement is going high? Yeah. Single source. Who caused it? The government. Because you stop people from bringing different people bringing it. You assign 1 or 2 persons to bring in the entire cement in this country. Who is that? No, Salam, boy, yow tamit bu ma wax loo waay. Yéen xamu leen loolu. Salam mu ngi indi jaawel mu ngi indi. ñoom ñaar rek ak kan. ñoom ñoo ko mën xam. Boy, ma ne la ñii lañ jox rights yi. dafa mel ni. dafa boy understand leen da nga am parent supplier. nga am kuy supply yeneen suppliers. waaw ba léegi Sococim mu ngi fay ñëw trop saa ngeen ñëw. Sococim fan la dee jaar. si bridge bi. si bridge bi. bridge bi ñun luy problème bi de waxuñ la benn moto suy cross bridge bi 7,000. waaw. soo ko sprayé si saako yi du seet. su yombee sax soo si spene li nga dee def si yoon bi ak tax bi nga dee fee du seet. bon yow tamit loolu facteurs ñoo ko dee responsible yow tamit. single source rice bi fuuta rek ak ña. non waaye dégg naa léegi keroog kii am na ku fi ñëw. waxuma na ne pare leen pour dooleel ñu bëri ñu ñëw odes. léegi lu tax dooleelu wuñ woon nit yi pour wàññi stress bi. waaw mun naa am léegi kenn ki nga dooleel noonu sax du Gambien. kuy indi maalo waaw. waaye président bi wax na fii dañ pare pour dooleel Gambien ñi nga xam ne. waaye kuy isi maalo fii single source du Gambien bro. Fuuta Trading hey Kalilu Wage du Gambien. fu mu dëgg Sénégal. Hadim Gueye du Gambien. He's getting the biggest contracts in this country, $40 million.
ñu ne pre-final. But Hadim, that's questionable. Nationalize na fan. Nationalize ak origin duñ benn. non waa Gambia la rek. billahi harama wala ñang mu neex la mu naxale la looy lay dëgga soo déggee dëkk naa këri jàmbur ba bugg a doon doomi réew dëkk boobu dafa neex su naxaree manaa ñang yow ñun amuñ fu ñoo dem pancang fii ak ñaamina la ñoo em suñ dëkk foofu la kii am na dëkkaam biir Sénégal su naxaree day dem ñang loolooy dëgga buñ naxaate nañ bàyyi caaxaan Gambia Halilu Wage su naxaree bu mu neexutoon yaay damee bu mu fi nekkee gisuloo Halilu Wage fii dafa am lu tax mu ñëw fii si liggéey boobu la moo nekk su complété Adam Barrow su liggéey ne day dem bi fi yaa jame nekkee tam am na suy dem ñaata minute la what is the name Bazir is more Gambian than those people he is born here déedéet daf xanaa Libanese yi dëkkuñ fi Sénégal bi tam this is what I'm telling you it's different bi tam mun na fee dama laa wax Sénégal yi am na ñoo xam ne fii lañ dëkk ah if your great grandfather came here you spend more than 200 here dama laa jox sample 200 years soo ko amee fii sa famille nobody will tell you that you don't belong to this or 100 years you've been here your father was born here ku la wax ne Hadim fii la jur boy dañ xamante fii si réew mi bàyyil wax boobu bàyyi ko Hadim judoowul fii mageewu fi business ako fi ici Albert Market bu ñu geteen wax leen wax boo xam ne daf leen óor léegi ñaaw loolooy wax bi léegi ñaawru solution si lan la suñ business yi du leen sonal yëpp si forêt na lañ nekk waa léegi ñaawru importation armandi mayonnaise ñan ñoo ko yore ñan ñoo ko yore ganaar yi ñan ñoo ko yore Indian ñoo amee cold stores rice yi ñan ñoo ko amee Sénégalais ñun daal xan suñ légumes yi sax légume sax Sénégal lay jógee carotte kooku mba kaan ñun daal lekka rek léegi la mooy solution yi ñaaw lekka lu ñu neex lu ñu naxare lekka bi ko loolu amuloo si option loolu tax fii feebari kidney bari na feebari hypertension bari na feebari lu nekka leen ko lu nekka lañ lee lekka xamuñ fan la dee jógee ñun kay ñu raab ko rek ñu jox ñu ko food safety la ñoo xam ne amuñ laab sax pour test dara suñ bëggee even buñ doon wax ne dañoo def sniper si jën yooyu dañ war a dem Sénégal pour test ko foofu Are we a serious country? Okay. Legi ñawru. Are we a serious country? You don't know that? Okay, thank you. ñun amuñ lab legi paracetamol syrup buy rey xale yi luta ñun xana amuñ medical board. Luta mënu ñoo detect that these medicines are bad, they are not good because they don't have the proper laboratory. Bro, a country like that, a president like that, investigations. Legi ñawru. No, ma'am, finally investigation bu du jé. Ñun judiciary sax ñu ngi leena investigate. Acca. ñu ne scandale. ñu amee war a àtte. waaw ñooñu musiba dal na dëkk bi yow ko. yëgu ko de. laajal cadet inspector police bi dina la wax. ñëwal yow. Finally, you highlighted here several issues. Donc mel ni yow réew mi dara doxul. dara. billahi fii fen sa doxul. non bàyyi lu nga wax na non waaye loolu tamit. Amadou with all due respect fen sa doxul bi ko xam nga balaa ngaa mën a fenal nit mu jox la dara fekk dara mu ngi ñëw si moom waaye koy dem fenal ko ku si boppam mu ngi enu loxo bi soo ko bëggee fenal mu ne la media bi doxut. affaire bi freedom of express bi dox na. doxut booy yéen a ma gën a xam. Yet you still have laws that are censored laws. Like how? Pura. There are certain things you cannot discuss even on your TV. You cannot play it. When you play it, they will come for you, bro. Okay. I know that better than you do. Okay, now. Yes, you still have censorship laws. You are not 100% free. Then free will end up. They just last week. Last week, you Africa are doing a fantastic job. Other independent institutions are doing a fantastic, but the state broadcaster. They've been a memo, the DG of the JRTS, telling them they should not allow peer groups or like the transport union to have programs on their TV. Big mistake. They should, that is dictatorship. Government of the people, by the people for the people. Those trade unions are the people who made up the government. Who owns that TV? Is it not the taxpayers? They're paying them. You telling them invite only what good for government. But whatever is against government, don't invite people who should talk about it. Another time. No. Me, they will never dare do that. Okay, thank you. Well, that is tantamount to his dismissal. Ñawru 2 minutes. Time bi jeexna legi yow you highlight rew mi dafa melni kon ma ko nga ne rew mi dara fi dara doxul man la fen sa doxul legi lan mo wara okay lan mo wara doxal li wara doxal waaw finally solution li ma la wara mëna wax especially ci affaire dundu bi si affaire dundu bi dama fa njëkkee mooy security insecurity waaw ok laala dunda bi dafa ñëw around security waaw xam nga luy insecurity is nekk ñu ne dañoo xeesi boo day doomi adama yu dëkk si réew mi amuñ gom-gom bi ne ñoom they are safe internally óoluñ seen bopp
soo tëddee sa biir nekk sax yaa ngi amee self container óoluloo ne nit du ñëw daal sa kaw xañ la jël sa alal bi ko óoluloo xam nga lu waral loolu the mechanisms in place dañ war a concrete ñoo xam ne ñoo nekk si lenge bi di yore aate bi ak di yore place yi dañ war a jub war a gis ne ñooñu ñoo war a ragal loi bi ñoo war a respect loi bi njëkk ñu gis askan wi toppa seen gannaaw respect loi bi ragal ko waaye ñoom seen boppa su ñu nekkee di yaaxa loi dara du dee xew dañoo foog ne sa doom suy gis ngay def di saaga si kër bi bés bu nekk dafaa foog ne saaga du problème mun naa saaga loi ak ñu dee yore kaaraange réew mi waruñoo toog ba rëy rëy yi am ñu soog a mun a jóg ak seen operations yi ak seen idea yi they should have in place loo xam ne dañoo coob crime gis naa démba I alluded to the fact that loolu is congratulations to the police ñuy arrest Kankurang loolu sax is a part of crime da ngaa gis organized boys groups duñ am permit duñ am da ñu block trafic bi fu ñoo romba dañ ñàpp si kaw nit yi di jël seen mobile yi seen baag yi seen téléphone yi police bi gis nañ ko yéen nañ ko ñaata at la loolu di xew Kankurang yuy jóg anywhere every day Kankurang téye ay jaas yi di tomen nit yi loolu police ba nga koy gis ñaata at démba rek lañ si jóg a def force arrest di arrest Kankurang yi di lay yu waaye loolu upload nga loolu upload naa loolu yooyu ñooy war a doon seen liggéey moo gën civil Gambian bi ordinary innocent Gambian bi génn ngay toppa seen kaw di leen tear gas now we have enough men they say pour war a am patrols all over in this country xarama wala foofu est-ce que dama bëgg a wax est-ce que parents yi maa ngi ñëw maa ngi yow est-ce que amuñ responsabilité tamit ci parents yi loolu am nañ si responsabilité waaye lu si rëy government bi la waaw but when the youth have an idle life that means they have nothing productive to do ñi nga isi nii this return is mu ngi leen a dimbal what is the government doing about them they gonna ne dañ dee am project what project nit ki soo ko leb pour mu def business doo ko leb 60,000 my friend in this country of ours danga ko ne demal nga lekk ko nga jënd maalo nga sa dunda bi ngeen dunda after bul ko fay da ngaa def loo xam ne mun naa dem comme ni ma la wax fii projet yi dee dem nii yeeg yow sax amee projet 3 million 4 million nga ne da ngaa jënd moto bu cost 3 million dalasis jël consultant fay ko padium yu rëy yow farmer bi nga ne 20,000 nga koo jox loan does that add up are we serious te loolu policy maker yi ñoo ko mën a def ñëpp mënuñoo faa toog ministre yi directeur yi ak nguur gi ñoo war a implement loolu nañ soppi seen doxin si wàllum loolu ñaareel bi dund bi booy foofu nañ dooleel suñ local suppliers Gambian businessmen ñuy outsource di import ak ñu le tax bi ñu wàññi ko Gambia is a sad country imagine sooy génn si Gambia bi si airport bi right now you pay $20 tax. But Gambia suñu wàññee tax with the government subsidizing all this fuel and rice you know what then it will reduce your cost on spending on security xam nga loo mënut a understand government is a cycle soo empower nit yi seen dunda bi doy rek feebar dina wàññeeku sa jënda garab dina wàññeeku. kon foofu di nga fa ànd ak Fabakary because déglu ma sa dunda bi dina wàññeeku because feebar du bëri nit ki dëkk bi su amee yoon bu baax moto yi dañu koy yàgga price yi mun nañ koo wàññi because yoon yi baax nañ dëkk bi su fuel bi wàccee price yi bagage yi dañoo wàcca by force because jaaykati naako bi kuy jógee tuujee rek di eb kaani salaatam bi di ñëw fii price yi transport bi su seeree rek su ñëwee foog mu relate ko ak price yi kaani salade bu moo jaay pour moom tamit mun a dajale jënda saaku maalo so price yi saaku maalo su wàccee price yëpp dañoo wàcce dafa am basic commodities loolu tax anglais ngay dee wax ñu yow basic amenities and commodities su amee si réew bi économie def day dox but ni nga ko waxee nii neex naa dégg but est-ce que régler ko dina yomb parce que dafa yomb du yomba pour baro de du yomba pour baro de xam nga lu tax non du baro rek si government bi moom mooy government non ci market bi du yomba si moom xam nga lu tax lii laa la wax ñu war a yore yooyu yëpp fore na leen they are not in the interest of the country xaaral rek marché bi ci yow tamit dañoo waxtaan bro man I know the global price of a ton of rice Gambia is the most expensive rice consuming nation in the world yes and petrol ñu ngi wax Ukraine li fi nii si fuel bi fuel has hit its 8 months low in the worldwide market lu tax Gambia dara su éegee si world market ñu éegal ko su wàccee duñ ko dee wàcce te government bi mu ngi fii mu ngi koo gis bi ko ñoom seen intérêt ñu ngi am te xaalis bu ñu faa dog nekkul di réflexe du life ñoom ñu ngi enrich seen boppa ku nekk sampa na fi tax
yónni na doomam Europe te loolu lañ doon jooy Yaya Jammeh loolu la doon def ku nekk mu ngi pati Barrow léegi la jógee dem United States mu ngi dem United $36 million chartered flight. When people are dying here in the hospital for dialysis, if you spend 36 million in the dialysis unit, Gambia ñu am kidney problem 3/4 bi yëpp they will have health care. But xam nga loolu tamit yàgg na fi. lu fi yàgg taxut mu baax Amadou nañ wax dëgg bu ñu wax ne lii yàgg na fi. waxuma la de yàggut yàgg na baaxut yàgg na yàggut suba ustude ku ci loolu lu baaxut 36 million for a chartered flight for 7 days. nga dem nga yóbbul ma du saano nga laa jox sample de Gambia is not serious. Presidential advisor who cannot read and write, what is he doing in the General Assembly of the United Nations? Pardiem yu ñëw su nekkee 20 ni la ku nekk $300 minimum per night loolu ñaata xaalis la lopitaan bi fii du dee am golof bro laajal ku la ni nga feebar nga dem ñu ne amuñ golof antibiotique amut loolu ñaata kaptan yi antibiotique yaa xam nga lan la mitigating factors zero. Mitigating factor is Barrow. The problem is Dusano, Abubakar Jawara and his colleagues. They are the people corroborating. No, no. Business with it. Haramadola Saibul. Breaking news. Personal breaking news. Hadim Gay Tanbi. They've got concrete legi momo yore second port Gambia. Yagangen ko. People should be informed about that more. 500 into the mangroves, 300 by side. Lolo mo is a flood bi Banjul. Machine bu Hadim Gay amut port bi amut ko. Container yard bi legi the port is paying Hadim Gay for keeping their containers in his yard. Why can't the government extend that? Luta government GPA managing director ñewon na fi leral lolu sen programme bi. Lolu programme lan la leral? Lan la leral? Mu ne lan leral fi dara. Lolu waruta am. There is nowhere in the world, no government in the world boo xam ne port bi individual moo ko dee mun a moom business pour am profit. port si ngay dem si àdduna yëpp onasan nga port si ngay dem Sénégal fii soo demee si port bi nguur gi dafa am lu nga xam ne daf ko joxe ñoom ñi ciy jël seen wàll. International partners. kii daf ne international ban capacité la Hadim am si. yow balaa nga dem ne la doo dem local yi. kii du local bi yow amee competent. kay local fan. no but he is competent. bu ñu gëtal ok maam mon na loolu laa wax. non nguur mënut a moom lépp ñang. waaye nag understand loolu nguur bu moomee lépp doomi réew mi fu ñuy amee. thank you li ma laa wax. waaw léegi finally time jeex na. Gambia lan ngay conclure. Gambia is a sad country. How? And you're part of the Gambia. I'm a sad person. Okay, then. You are a sad person. Whether you accept it or not, we are a sad nation. Because luy xew yëpp ñun yëpp ku nekk xam nga ne sa affaire bi dalut baaxut ñëpp ñu ngi noppi ñëpp xam nañ ne réew mi dunda bi dafa jafe. waaw ñëpp because non mam time bi jeex na because lu mu wax ñëpp ñu ngi noppi te opposition bi tamit non yéen tamit da ngeen noppi parce que yéen ñaawul loolu tamit nañ ko wax opposition bi yéen bu élection jotee ngeen di wax Gambien si bu élection yi jotewul da ngeen di noppi doo leen di wax seen parti waaw Amat waxal astagfirullah. ban astagfirullah. not my party. hay. there is no issue in this country. press statement rek taxul ñu wax. léegi lu ñu. seen parti la ñu Gambian people the hypocrite silent majority. The hypocrite, I will repeat, silent majority will not do anything. When the UDP comes out, they say they are rebels. TLN guy. When we are showing silent guy, tear gas. When we are showing that this country should not be, this is civil agitation. But this silent democracy. When people see something that is bad, they come out to show their grievance. Problem. They are silent over it. They are hypocrites. I said so. Hypocrite silent majority. Me, I'm not a hypocrite. I will not withdraw it today. I will not withdraw it tomorrow because me, you said something that I'm refuting. Me, I'm a politician and I'm UDP. Every 2 weeks or 1 month, I'm in any studio. I will say what is not correct in this country. Those hypocrites might be on your side tomorrow. If they are on my side, yes. Still that doesn't stop them from being hypocrites today. Because what is happening in this country? What is happening in this country today? Whether you're talking or not talking, you are affected one way or the other. So Kofi could see past me.
fekk nga si palaati jën bi soo ko fa fekkut fekk nga si poti diwlin bi soo ko fa fekkut fekk nga si prix jaxatu bi. léegi bu nekkoon nguuri UDP pandémique bi ñëw. Russia Ukraine ñëw nga foog challenges bu ana Russia ak Ukraine dama bëgg nga wax ma lan la amal affect ak ñun when the fuel in this month is in its eight months low te Russia their biggest threat is lubricants and gas petrol and fuel in the world is at its 8 months low this month. Russia Ukraine they are the biggest producers of wheat in the world. Here our core food is rice not wheat. Léegi lan la Russia ak Ukraine ama ñun bro yéen tamit booy bu leen ñu rey bu leen xam nga nit da ngaa xam li nga wax aduna bi mu mun na leen Russia lubricants fertilizer but many of our fertilizer come from China. They said it, the people who went to the select committee, and they do it years before and store it. ñun duñ lekka wheat ñun maalo lan dee lekka loolu Pakistan la dee jógee all the rice you see is from Pakistan India bu problème bi amee bu Mediterranean bi amul problème de Russia diggante Russia ak lii amul géej ñoom it neen la comme fii ak Casamance so suñ seen eegu Dakar so Dakar luy génn foofu di dem xee bu nekk ak diggante Gambie ak Casamance dama laa jox sample am na impact su nekkee xee ñaawur bu la gom am na impact de su nekkee xee mu ngi diggante Gambie yàlla Sénégal mu ngi diggante Gambie ak Sénégal fii si Silit Casamance ak Gambie suñu amee problème port bu nekk Dakar buy joxee si Atlantic Ocean bi ban problème la amaat. dafay am problème kay. li c'est global Gambie is not an island. daf koy affecté dama la wax daf koy affecté non gouvernement bu war a jógee Casamance. déglu lan amul dara luy def lu lay foofu doo government bu feel si aduna bi amuñ dara bagage government su waree feel lay rek. ok jërëjëf ñaaw fii Covid gis nga kii mu ngi bëgg a indi si Covid 3 years Covid nii seen Covid du jeex. président bi moo ko war seen Russia time bi. Ukraine seen boppa. Macky Sall bu muy joxee speech am démb wax na Ukraine. ma ne bu ñu keten Macky ak Adama c'est la 6 and 9 6 and 9 c'est faux ñooñu sérieux suñ loo tax ñu féel ma ne la lenge bi Sénégal la lu Macky dee sansé la Adama dee sansé bàyyi ko xel. lu mu sol la dee sol. jërëjëf thank you ñaaw ba pare wax bi mooy ne nañ bàyyi benn waa du ñëw waa saa yu nekk. mooy lan fii Afrique ku féel rek nga ne ma Ukraine Russia Ukraine seen boppa démba rek def re-energize their own nuclear reactor boo xam ne moo taxoon di courant du doon am mu ngay am te ñoo doon xeex yow léegi sa courant bi mu ngay jompil light ba léegi cuk-cak ba léegi Ukraine Russia waaw Sonalek jox leen gars yi Sonalek waaw mooy Sonalen du Sonalek Gambia Sonalen Baro ino able wax na leen ko xam nga 2016 ba 2021 soo leen ne ñun UDP ñu ñoo leen ko jox accept nañ ko waaye 2021 dañ spend more than 20 to 30 million dollars yi pour génne fi Baro bi ko ngeen ne baaxu te ñun ñoo leen ko jox léegi di silent majority ak ñoo ne da ngeen ko bëgga ngeen ne dafa des mu des seen Baro la bu leen ñu waxaat again ne seen Baro yéen Amadou seen Baro maam ji bi seen Baro waaye fii si Ali Kalaj bi werante xuuxaan si mingeema ñam bokku si ñang day jaar si Ali Kalaj bi du ma dee wax turam xamalu tax lu mu dee wax daf ko ñor moom faalewu ne tey ñu ne NPP la ëllëg UDP la lu mu war a wax la dee wax yéen yooyu ngeen dee daw te fii soo dawee dawloo dañ laa moomal fi nga moomut dañ laa jox couleur bi nga solut wax leen dëgga te juboo ak yàlla ma ne la problème bi Gambia fii Adama Barrow la ak xaritam yu nekk businessman Hadim Gueye Aboubacar Jawara ak Kalilu Wage maa leen tudda ñooy suñ problème thank you very much te noo mën a yóbbu kër yaa ma di tax nag man maa ko wax fii thank you after GMA ngeen seetaan status naa leen woon ñawur ko tànki neen la defar amul problème tànki neen nii waaye man maa ngi baax xoolal lii da daali Baro boy daala bi dafa am classe thank you very much ñaari plane la duga balaa moo ñëw thank you Ñaamur for coming it was good to have you miss nañ la waaye yëngalaat nga affaire yi danaa yëngalaat man saa yu nekk rek because weekend bi semaine bi dëkk bi dafa am lu bari luñ war a wax bañ jógee United States ñu wax ñu isil waat waaw da ngay boobu dañ dem Amérique fii ak Friday si diggante bi dem Amérique yow dem General Assembly ya ñoo woon yi nataal may welcome thank you gis nañ tamit waaw Gambians nekk Amérique Gambians nekk US dañ ko welcome nicely and ñu nekk New York waaw loolu la mooy don't say you have to be specific okay New York area bi am na ñu fa dëkk specifically ñun xam nañ ko ok thank you xam nga dëkk bi fii léegi seen politique bi dafa xaajaaloo trop
mel ni ñeneen ñi taxaw ne dañoo protest. waaw ñoom mbaali ak gars yi. waaw. Thank you, ma'am. waay jërëjëf waay. Thank you, ma'am. Another day. COVID-19 ba léegi. Thank you very much. That's it for today. It was Nyawuru Koma in the house, you know. Even 2 hours doyut. So it's always good to have him. Mom dafa comme ni nga ko waxee si Ali Kalaj bi lay jaar. So of course we will keep talking, inshallah. We'll be back tomorrow with another guest on other issues. And the objective remains the same. We talk about Gambia, pour Gambia dem ci kaw ci kanam jërë ngeen jëfati ba suba inshallah for another edition. Until then, have a pleasant afternoon and bye from us. Chala.